Secretary General, His Excellency Nestor Mendes, prominent representatives and observers, members of inter-American agencies, ladies and gentlemen. Mr. President, I join the other delegations who have gone before me in congratulating Peru on presiding over this regular session of the General Assembly. I take this opportunity to extend greetings to the government and people of Peru from the government and people of Grenada. Mr. President, my delegation is very pleased with the accommodations and the logistics put in place to host us here in Lima. We acknowledge the extraordinary efforts associated with hosting in-person gatherings of this magnitude after a 2-year period of virtual meetings of the General Assembly. Mr. President, my delegation welcomes the opportunity to contribute to the discussions on some key properties of our hemispheric agenda. Priorities that we can further if we adopt a position of unity of purpose to the benefit of the peoples of the Americas, as the theme chosen for this General Assembly suggests, together against inequality and discrimination. Mr. President, Grenada held peaceful, free, and fair elections on June 23, 2022, and our new administration celebrated its first 100 days in office last Friday, September 30th. I'm happy to report that we are on a sustainable path of transformation and that our transformational agenda is one that is hinged on a shared vision for a sustainable, equitable, and prosperous Grenada. Mr. President, given our interdependency and how vital it is to maintain hemispheric stability, my delegation suggests that a collaborative attitude towards achieving equality and putting an end to all forms of discrimination is one that requires a whole-of-society approach, one that consults with civil society, the private sector, NGOs, and households, and one that invites our young people to be a part of the conversation. Mr. President, in Grenada, young people between 18 and 35 make up 50% of the population. This is a demographic that my government plans to leverage to forge a path to real sustainability. In the Honorable Prime Minister Dick Mitchell's recent address to the United Nations General Assembly in New York, he reiterated, and I quote, "Young people are critical to the success of sustainable development policies and must play a central role in the implementation of the targets set by the 2030 Agenda," unquote. Mr. President, our administration places priority on creating spaces where young people feel empowered to innovate and propose solutions to the challenges we face. And this is being backed by gender-forward, pro-youth policies and purposeful action. I am happy to say that our administration believes in and practices equality for all. Mr. President, any discussion around equality, ending discrimination, and transforming the lives of our people must also consider the use and incorporation of ICT, the digitalization of production, and workforce training, again, areas that can create developmental opportunities for our young people. This means, Mr. President, that we must close the digital divide and strengthen digital democracy in our region. Mr. President, marginalization is a direct result of discrimination. Therefore, we must safeguard against marginalizing vulnerable groups such as women, people of low socioeconomic status, persons with disabilities, and youth.
We must engender trust through good governance, transparency, inclusiveness, and accountability by strengthening our institutions and our legislations. Mr. President, we must also end discrimination against small countries in this hemisphere. My delegation continues to underscore the importance of improving coordination and collaboration in multilateral actions, especially among organizations of the Inter-American system and with international and regional development agencies. In the Caribbean, we see the problems faced by ordinary workers of our countries based on actions taken by the industrialized worlds to regulate our financial and banking systems. And we feel the deleterious effect of these extraterritorial activities. As small, vulnerable developing countries, we call for an end to that. We call for dialogue so that we can reach a common understanding. Mr. President, as a small, vulnerable, coastal developing state with a transformation agenda that is moving towards resilience, Grenada calls on the international financial institutions to relax the stringent measures to allow small countries like ours easy access to financing. The pandemic has taught us many lessons, but a key one is that our responses must be both regional and multilateral in scope. And therefore, Mr. President, access to financing and strengthening international cooperation mechanisms to advance the Sustainable Development Agenda are issues we continue to restate in our discussions around inequality and discrimination. Mr. President, my delegation wishes to address a few issues at this 52nd regular session. The crisis in the East that is having an adverse effect on our energy and food security is one of those issues. Our vulnerabilities were amplified by the COVID-19 pandemic and added to the health, social, and economic fallouts. Small islands like Grenada are now battling the effects of heightened levels of poverty and food insecurity brought about by the Russia-Ukraine war. As a small country without military forces, we call for consistency and non-selectivity in the application of international law. When it is wrong for one to do it, it is wrong for another to do the same. No country, regardless of how powerful or strong it may be, should arrogate to itself the right to invade, annex, colonize, or otherwise dominate another country, be you Russia or be you Barbados. The situation in Haiti. We have had enough talk about Haiti. Platitudes will not solve the Haitian problem. We believe that those who have benefited historically from the blood, sweat, and tears of the Haitian people have a moral, if not a legal obligation to address the problems that Haiti is facing today, and we call on them to put their money where their mouth is. Mr. President, Grenada wishes to express its empathy and solidarity for the people who recently suffered from the ravages of Hurricanes Fiona and Ian. In particular, we reach out to our sisters and brothers of Cuba, who, when others are in need, are always first to step up. And today, they are left to struggle on their own. We call on our CARICOM brothers and sisters and others in this hemisphere to reach out a hand to the people of Cuba. Lastly, Mr. President, this Assembly's theme corresponds with the theme of the recently held 9th Summit of the Americas in Los Angeles, California, building a sustainable, resilient, and equitable future. But it further challenges us to cooperate and collaborate to ensure that the obligations will be fulfilled in a manner consistent with our political commitments. Mr. President, my delegation pledges
its continued full participation in the work of the OAS, including the mandates from this General Assembly to strengthen all its pillars as we seek to secure prosperity for our people beyond this pandemic. Mr. President, colleagues, my delegation extends our government's profound gratitude to you, our hemispheric friends and partners, for your offers of cooperation and for the generous donations of vaccines we received during the height of the COVID-19 pandemic. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, Canciller Andal, por su intervención. Hago un atento recordatorio sobre el tiempo establecido para la entrega de sus intervenciones y ahora tengo el gusto de dar la palabra al Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Guyana, Su Excelencia Hugh Todd. Por favor, tiene el uso de la palabra. Mr. Chair, esteemed colleagues, distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, please accept my heartfelt gratitude to the government and people of Peru for hosting this 52nd OAS General Assembly and for the gracious hospitality extended to Guyana's delegation. The theme chosen for this session, Together Against Inequality and Discrimination, speaks opportunely to fundamental challenges facing our hemisphere. The evident disparities within and among our countries are exposed and exacerbated by COVID-19. Our hemisphere was woefully unprepared for the calamitous effects of the pandemic on our societies and economies. Our citizenry, especially the poor and traditionally marginalized, were subject to the worst ravages of the virus, amounting to the large volume of deaths across the hemisphere. This must not happen again. A collective effort is required to develop the mechanisms and means to ensure robust and resilient health systems throughout the hemisphere, capable of prevention and effective response. At the 9th Summit of the Americas in June 2022, our country is committed to elaborating on an action plan on health and resilience in the Americas. Guyana supports early finalization of this plan, and we similarly support action by this Assembly in favor of the resolution entitled Recovery and Strengthening of Inclusive and Resilient Health Systems. Mr. Chair, sharp inequalities and asymmetries are especially evident in the face of existential climate crisis. Small island and low-lying coastal developing states such as Guyana live with the worst impacts, having contributed least to its causes. Our standing forest is the size of England. Our forest sequesters 19.5 gigatons of carbon dioxide annually. And the forest is valued at today's market price at over $500 billion US. A deforestation rate of less than 0.05%. Guyana is punching above its weight in terms of its climate action, and we encourage the large emitters to make good on their promises and their commitments. A balanced and commensurable global response addressing mitigation, adaptation, and loss and damage is imperative and urgent to achieve a trajectory below 1.5 degrees Celsius. The current global effort falls tragically short, compounding worst-case scenarios. Financing gaps on all fronts continue to widen. The Caribbean is on the front lines of this crisis, and hemispheric solidarity will be essential as we approach COP27. We welcome the initiative of the United States as reflected in the Partnership Against Climate Change, or PAC 2030, which was launched with Caribbean countries on the margins of the 9th Summit of the Americas. Mr. Chair,
The international community more recently has come to acknowledge that climate change and extreme weather conditions have begun to put the world's food production and global food security at risk. The prognosis has been made worse by the effects of the pandemic and the war in Ukraine. Food insecurity in the Caribbean and the wider hemisphere has seen a marked increase. CARICOM has responded with an agenda spearheaded by Guyana's President, Dr. Mohamed Irfan Ali, to retool the regional agri-food sector to boost production of quality food at affordable prices, enhance regional food and nutrition security, and thereby effect a sustainable import replacement program aimed at a 25% reduction in food import bill by 2025. In this regard, Guyana has been pleased to co-sponsor the resolution entitled "The State of Food Security and Nutrition in the Americas." We call on the OAS to make the achievement of food and nutrition security a strategic hemispheric priority. Mr. Chair, the challenge of inequality and marginalization demands a concerted response in keeping with the highest ideals of the OAS, as stated in the provisions of Article 34 of the Charter of this organization. It is incumbent on member states to ensure that these noble objectives of the OAS Charter are made part of the daily reality of the lives of the citizens of our respective countries and the hemisphere, especially in these troubling times. The theme of this assembly is more than anything else a call to member states to summon the political will to collective action to address the scourge of inequality and marginalization and assure sustainable and resilient development by bolstering freedom for all the peoples of the Americas. This will be essential for democracy to flourish in the Americas. Mr. Chair, in our quest to assure equality of opportunity for the peoples of the Americas, we remember at this time the people of Haiti, a country fraught with challenges to peace and security, sustainable development, and the enjoyment of human rights and fundamental freedoms. Guyana stands in solidarity with Haiti and the Haitian people in their time of need. Guyana supports the draft resolution entitled "The Security Situation in Haiti and Hemispheric Cooperation for the Preservation of Democracy and the Fight Against Food Insecurity," brought by Haiti before this august body. It is indicative of the trust the Haitian people have placed in the OAS. It is opportune that we remember the states, that we as member states take up this bold agenda to support the people of Haiti. We must work similarly for peaceful and just solutions to other crises affecting the peoples of our hemisphere, including Venezuela and Nicaragua. In closing, Mr. Chair, the government of Guyana is of the view that the hemisphere can redouble its efforts to fight against inequality and discrimination. The government of Guyana continues to work assiduously to eradicate all forms of inequality and discrimination and to ensure inclusive development with equal access to opportunities for a prosperous and stable hemisphere. I thank you. Muchas gracias, Canciller Todd, por su intervención. Ahora tengo el gusto de dar la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, Su Excelencia Mario Búcaro Flores. Canciller, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, es un honor presentar un fraternal saludo en nombre del pueblo y del gobierno de Guatemala y agradezco a nuestra hermana República del Perú, cuna de la civilización inca, por acogernos en esta bella ciudad de Lima. Los trabajos que hoy llevamos a cabo en el 52º periodo ordinario de sesiones de esta Asamblea, sin duda alguna, centrarán sus deliberaciones en algo que para nosotros debe de ser una prioridad. Juntos todos contra la desigualdad y la discriminación. Debemos de reconocer la urgente necesidad de abordar y accionar bajo principios y responsabilidades compartidas los desafíos regionales que tenemos que hacer para superar las brechas de desigualdad que existe en nuestro continente. Señor presidente,
Guatemala reconoce en el artículo 4 de su Constitución Política que todos los seres humanos somos libres, iguales en dignidades y derechos, y así como el hombre y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades para que ninguna persona pueda ser sometida a condición alguna que menoscabe su dignidad. En ese sentido, resulta indispensable aprovechar esta oportunidad para destacar que Guatemala trabaja sin descanso en favor de la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de todas las personas sin discriminación. Guatemala sostiene su posición en torno a las temáticas sensibles como diversidad sexual y la protección de la vida, que dentro de los proyectos de resolución negociados toman giros sujetos a interpretaciones susceptibles y que contravienen nuestra legislación nacional. Sobre este sentido, es fundamental que como Estados miembros de la organización tengamos presente que si bien compartimos desafíos y esfuerzos regionales en favor del bienestar de nuestros pueblos, la riqueza radica en la diversidad cultural que conlleva divergencias en los valores, en las costumbres y en las creencias de nuestras sociedades. Invito a todos los Estados miembros a ser respetuosos de los marcos jurídicos internos a nuestros estados y evitar polarizar posiciones de la región y descalificar los esfuerzos que hoy hacemos en la protección y los valores que protegemos en los derechos humanos. Todos nuestros habitantes debemos de trabajar sin distinción de lenguajes para alcanzar los verdaderos consensos en el seno de esta organización. Hoy Guatemala hace votos importantes para avanzar en asignaturas pendientes, como la eliminación de la pobreza, el hambre, el camino hacia la igualdad, y que sin duda nos llevará a la responsabilidad de generar las condiciones y las oportunidades para un desarrollo integral. Señor presidente, es importante tomar en cuenta que estos principios y valores de la Carta Democrática es para Guatemala un principio firme de que estos valores son instrumentos al servicio de una diplomacia preventiva, a una solidaridad democrática que conlleva proteger no solo los derechos humanos, sino también fortalecer la gobernanza democrática. Es por eso que estamos trabajando fuertemente en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el fortalecimiento de la seguridad y la justicia. Y en ese sentido, agradezco profundamente a la OEA el labor que viene realizando con nosotros de manera positiva, especialmente la invitación que hemos hecho a la OEA para realizar en julio lo que hoy tenemos por delante, que es la misión de observación electoral en las elecciones 2023 que tendrá Guatemala. Estimados amigos, la OEA se funda en el respeto de la personalidad, la soberanía, la independencia de los estados y el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacional. En ese sentido y en este espíritu, quiero destacar la vocación pacifista de Guatemala y el rol que ha tenido protagónico en la promoción de las distintas resoluciones en el Consejo Permanente para condenar la agresión de la Federación Rusa a Ucrania. Es por esto que este día hemos presentado la declaración Continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania, para que todos los países se puedan manifestar. Y agradezco a nuestros hermanos americanos de 24 países que han apoyado esta resolución. Es fundamental para Guatemala continuar fortaleciendo también la relación privilegiada que tenemos con todos nuestros hermanos caribeños. Hoy nos sentimos orgullosos de presidir el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe y trabajaremos en conjunto para poder seguir fortaleciendo los lazos que nos unen como hermanos también, reconociendo que dentro de nuestra población existe el componente también de una comunidad vibrante garífuna, que es parte de nuestra cultura. Señor presidente, ya para concluir, quiero comentarle que durante el presente año el Estado guatemalteco ha visibilizado el interés de profundizar la cooperación y las alianzas que hoy venimos desarrollando también a nivel del SICA, CARICOM y otros foros de integración. Es fundamental seguir luchando contra el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y así colaborar con temas de desarrollo, seguridad alimentaria, que son retos para todos nosotros. Pero lo más importante, quisiera ser firme en el sentido de la urgencia que tiene nuestro ministerio frente a los efectos del cambio climático y los desastres naturales, que repercuten en una situación constante que afecta sin duda alguna a nuestros pueblos. Y hoy nos solidarizamos con las víctimas del reciente huracán Ian, que ha afectado la paz y, por supuesto, la infraestructura, la salud y la seguridad
de todos nuestros hermanos en el Caribe, en el continente. Me honra por mucho compartirles que hoy Guatemala está comprometida a seguir avanzando en los procesos que nos unan más como nación. Recientemente acabamos de lanzar nuestra marca país. Guatemala es asombrosa e imparable. Y así, con esa magnificencia y comprometidos a no parar en hacer que nuestros lazos crezcan, Guatemala reafirma su compromiso de seguir trabajando en los beneficios de la región con el fin de lograr una prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y dignidad entre todos los pueblos de las Américas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, canciller Búcaro, por su intervención. La delegación de Haití ha informado que su jefe de delegación está atendiendo otro compromiso, intervendrá en otro momento y en tal sentido tengo el gusto de ofrecer la palabra al subsecretario de Estado de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, su excelencia Gerardo Torres. Por favor, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Un grato saludo a los señores y señoras jefes de delegación, señor secretario general, amigos y amigas. En esta ocasión tengo el alto honor de representar el gobierno de la República de Honduras, presidido por primera vez en nuestra historia por una mujer, por la presidenta Edith Xiomara Castro Sarmiento. Por primera vez liderado por una fuerza política no tradicional ni perteneciente al bipartidismo o las dictaduras militares que moldearon la historia de mi país los últimos 100 años. Honduras es gobernada hoy por su pueblo, en un gobierno altamente incluyente, democrático y como aclama esta 52 Asamblea General de la OEA, que lucha frontalmente y todos los días contra la desigualdad y la discriminación. En 2009, la 39 sesión de la Asamblea General de la OEA se llevó a cabo en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, apenas 20 días antes del golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya. Nefasto y violento acto que rompió la vida democrática de mi país. Y digo rompió, no interrumpió, porque si no fuera porque el pueblo de Honduras nunca dejó de luchar por sus derechos, esa ruptura nunca hubiera sido sanada, recuperada, y el retorno a la democracia seguiría a nivel de clamor, afuera de estos salones, a los que hasta ahora, después de más de una década, logramos volver a entrar. Así que, después de más de una década de resistencia, espero haber adquirido la capacidad y las destrezas necesarias para interpretar fielmente y de manera responsable los sentires de las hondureñas y hondureños que continúan esperando que este espacio de diálogo continental, que significa la OEA, sea efectivamente un espacio que ofrezca soluciones a las necesidades que aquejan a nuestras comunidades a lo largo y ancho de nuestra América. Ayer en el espacio de diálogo con la sociedad civil, recordé cuando éramos nosotros y nosotras quienes usábamos esa tribuna para cuestionar y denunciar el quehacer de gobiernos despóticos, dictatoriales, corruptos, violadores de los derechos humanos y muy particularmente en el caso de mi país, Honduras, gobiernos con estrechos vínculos con el narcotráfico y con la criminalidad organizada transnacional. Esos espacios de participación de la ciudadanía son sumamente importantes y hay que apoyarlos, garantizar que esas voces sean escuchadas, procurando siempre que esos clamores no sean instrumentalizados por agendas o cálculos políticos. Que se nos escuche a todos y a todas, gobiernos y pueblos, pues no siempre fue ese el caso de Honduras, y lo que en otros países escandalizaba o escandaliza hoy día, en el mío se omitía, tal vez por ser un clamor incómodo y contradictorio para ciertos intereses. A modo de punteo fugaz, debo recordar que luego de aquel golpe de Estado del 28 de junio del 2009, la OEA se reunió en Asamblea General Extraordinaria 2 días después, logrando aprobar una resolución histórica condenando el golpe de Estado en Honduras, la detención arbitraria y la expulsión del presidente constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Y el 5 de julio del 2009, Honduras fue suspendida de participar en la OEA. Sin embargo, transcurridos solo 2 años y aún con los aparatos paramilitares activados,
el narcotráfico creciendo sin control y el sistema de justicia utilizado para criminalizar, perseguir y poner en peligro a la oposición política, el 1 de junio del 2011, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos decidió levantar la suspensión del derecho de participación de Honduras en la organización. Y después de eso, en esta mesa, salvo valientes expresiones que atesoramos profundamente, poco se volvió a decir del golpe de Estado en Honduras, sus ejecutores, sus motivaciones y sus repercusiones. En las elecciones de 2013, la OEA avaló, a pesar de evidentes irregularidades, las elecciones que llevaron al poder a Juan Orlando Hernández. En enero de 2016 se creó, con apoyo de la OEA, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, para dar alguna forma de respuesta al clamor de un pueblo que estaba volcado a las calles y pedía la destitución de un presidente que a todas luces estaba vinculado a las actividades criminales y con un accionar crónicamente corrupto. La MASI fue disuelta menos de 4 años después por el régimen heredero de aquel golpe de Estado que seguía vigente. Para las elecciones del 2017, la OEA avaló, aunque ahora bajo protesta, las elecciones fraudulentas en que se reeligió ilegalmente a la misma persona que hoy está siendo juzgado por un tribunal federal de los Estados Unidos, acusado de formar parte de una conspiración que desde 2004 hasta 2021 habría transportado a través de Honduras más de 500 toneladas de cocaína. Agradecemos y queremos hacer notar la declaración del secretario Almagro en 2017 de que aquellas elecciones debieron repetirse y los apuntes que luego nos sirvieron para crear una nueva ley electoral. Se pudo hacer más en aquel momento, pero entendemos las presiones que lamentablemente a veces existen contra esta organización, que debe ser para toda América, sus estados y poblaciones, sin diferencias ni excepciones. Gracias al voto soberano del pueblo, después de 12 años de dictadura y con una votación masiva, motivada por el liderazgo y el ejemplo de nuestra presidenta, los hondureños y hondureñas pusimos fin al violento régimen heredero de aquel golpe de Estado. Bajo el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro estamos retomando el sendero democrático y, como ella lo ha expresado, todos nuestros países enfrentamos grandes retos institucionales, estructurales, de derechos humanos en el afianzamiento de la democracia y el Estado de Derecho. Y todos los sistemas evolucionan de acuerdo a sus necesidades y al ritmo de los tiempos. Pero moralmente, en nuestro accionar, no nos podemos convertir en los jueces de otras naciones, por lo que nos mantenemos apegados a los principios de respeto a la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Con estas consideraciones, y ya para cerrar, la presidenta Xiomara Castro está empeñando sus mejores esfuerzos para fortalecer la gobernabilidad democrática y afianzar el Estado de Derecho. Hay que fortalecer la confianza en nuestras democracias mediante el cumplimiento de los compromisos sobre derechos humanos, gobernabilidad transparente y buenas prácticas regulatorias y lucha permanente contra la corrupción. De igual manera, abandonar la visión abstracta de la diplomacia multilateral y llevarla al plano de la concreción y de beneficios tangibles para nuestras poblaciones. Es por ello que la presidenta Castro ha estado trabajando de forma continua para fortalecer la institucionalidad en estos campos y ha solicitado el apoyo de las Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, solicitud que va avanzando por buen camino. Bajo la dirección de nuestro canciller Eduardo Enrique Reina García, desarrollamos una política exterior que la presidenta Castro ha definido como de puertas abiertas, de colaboración mutua y motivada por la solidaridad y el bienestar humano. Y hoy estamos en esta mesa para reclamar nuestro espacio, que es el espacio del pueblo de Honduras, que no dejó de luchar y con democracia y una participación ciudadana activa y pacífica venció a una narcodictadura. Nuestra obligación y nuestro compromiso soberano se contrae a la refundación humanista de una Honduras con dignidad. Decía nuestro poeta Roberto Sosa, alguien gobierna el sumergido mecanismo del ahogo y las refinadas aproximaciones de las calaveras. Alguien grita en nombre de millones de seres humanos, soterrado hasta resquebrajar el espesor de las lluviosas paredes crepusculares y nadie lo oye. No sentenciemos a los gobiernos y a los pueblos al silencio. No cerremos la puerta. Escuchémonos, acompañémonos. Honduras está acá y está a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Honduras tiene la palabra el representante de Jamaica. Thank you, Mr. Chair. Your Excellency Cesar Landa, Minister of Foreign Affairs of Peru, Your Excellencies, Ministers and other heads of delegation, Your Excellency Luis Almagro, Secretary General of the OAS, Ambassador Nestor Mendez, Assistant Secretary General, Chair of the Permanent Council and Executive Secretary of the CD, other distinguished officials, ladies and gentlemen. Buenas tardes, good afternoon. I'm extremely honored to address this 52nd regular session of the Organization of American States on behalf of the government and people of Jamaica. I must firstly extend sincere appreciation to the government and people of Peru for the excellent arrangements made for the hosting of this session of the OAS General Assembly and for the very warm hospitality extended to the Jamaican delegation. This is against the backdrop that we are meeting face-to-face after 2 years meeting in the virtual space. Let me also join other delegations in extending solidarity with the governments and people of Canada, the Dominican Republic, and the United States of America on the loss of lives, widespread flooding, displacement, and destruction caused by Hurricanes Ian and Fiona. We also remember Cuba, which has also suffered the effects of hurricane damage. These recent spate of disasters are poignant reminders of our collective vulnerability. It is our hope that the affected countries will swiftly and fully recover from the recent devastations. Chair, Excellencies, the theme of this year's General Assembly, Together Against Inequality and Discrimination, is indeed fitting, as it reflects the growing awareness among countries of the need to work together to find effective solutions to address some of the multifaceted challenges so deeply entrenched in our societies, which emanate from inequality and discrimination. 4 years ago, we met here in Lima and reaffirmed our commitment to the Summit of the Americas process. We signed the Lima commitment, underscoring the fight against corruption. It is critical to strengthening knowing that it is critical to strengthening the democratic institutions and the rule of law. Since then, member states, including Jamaica, have taken steps towards implementation, including by enhancing accountability and gender equality. We can all agree that while there has been progress in some areas, much more remains to be done to achieve the goals encapsulated in the Lima commitment. These remain even more relevant as we strive towards inclusive and more democratic societies. Chair, Excellencies, we remain cognizant of the fact that the COVID-19 pandemic has exposed the socioeconomic gaps and other divisions in our societies, underscoring the need to adopt measures that ensure greater inclusiveness. It goes without question that a society marked by inequality, racial prejudices, marginalization of vulnerable groups, and limited access to basic amenities and employment cannot thrive. Within this vein, as leaders, we must continue our efforts towards improved and greater equality and opportunities for all, underpinned by appreciation for cultural diversity and mutual respect. As we pursue measures to achieve economic prosperity and sustainable and equitable development, we must endeavor to provide opportunities for all our citizens through the development of human capital. In this regard, there must be increasing emphasis on science, technology, engineering, and mathematics education, STEM, as we prepare for the fourth industrial revolution. By so doing, we can ensure that our young people are equipped with the necessary skills to compete both regionally and globally. Chair, Excellencies, the health and well-being of our people is also critical to ensuring productive lifestyles, which are indispensable to reducing the socioeconomic gaps in our societies. Over the years, member states of our hemisphere were largely responsible
for enhancing the focus on non-communicable diseases. While we continue our efforts in tackling the incidences of Health Organization, PAHO, for its health leadership in the region, as well as the commitment by our healthcare workers who are constantly at the front line, giving unselfishly of their time and energy to provide essential care to our citizens, particularly in the wake of the COVID-19 pandemic. In this connection, I take the opportunity to commend the Director of PAHO, Dr. Carissa Etienne, on her sterling leadership of the organization over the last 10 years. She held the reins at a crucial time, having had to manage several disease outbreaks, epidemics, and of course, the pandemic. Through her work, she sought to ensure that the vulnerable and disadvantaged could lead healthy, productive lives, and our peoples had access to quality health services. We extend heartiest congratulations to Dr. Barbosa da Silva Jr. on his recent election to serve at the helm of this important organization. As he takes the baton, we extend best wishes to him for a fruitful and productive tenure. Jamaica remains committed to playing its part, including as chair of the PAHO Executive Committee, and by continuing to adopt the requisite policies and programs through active engagement with key partners at all levels. The past year has been seen fluctuations in energy and food prices and disruptions in supply chains, underscoring the fragile global economic environment in which we coexist. If we are to be fully committed to eliminating inequality and discrimination, we must enhance access to food, energy, and healthcare. Let us therefore seize the opportunity to ensure that we establish a firm foundation for continued advancement of the 2030 Development Agenda. To this end, the OAS must continue to be strengthened so as to assist our countries in being able to realize the hemispheric objectives for the betterment of all peoples. Efforts must be accelerated and renewed to close the gaps that continue to exist in some areas. These include access to affordable and essential medicines, debt forgiveness and long-term debt sustainability, particularly for small states, and digital transformation, as these are among the essential elements of the Global Partnership for Development. Excellencies, at the national level, Jamaica continues to make strides in implementing its Vision 2030 National Development Plan, which is closely aligned to the SDGs, with emphasis on social and economic empowerment of its citizens, sustainable economic growth, and the diversity. This is the place of choice to live, work, raise families, and do business. Together, with the support of key partners such as the OAS, we have established a framework to support poverty eradication and the development of our human resources through emphasis on innovation and entrepreneurship. We remain deeply concerned, however, about transnational organized crime, perpetrated mainly by unattached youth, and more particularly, the flow of illegal guns into our region, which is disproportionately affected by the illicit trade in small arms and light weapons, as well as the association with other crimes, such as drug trafficking and human trafficking. The persistent flow of illegal weapons and ammunition continues to pose a serious threat to our development, regional peace, and security of our people. It is therefore imperative that we collectively continue to actively pursue a multidimensional approach to tackling the plethora of challenges confronting our region in the area of security. Please be assured of the full commitment of the government of Jamaica in this regard. Additionally, as we contemplate the future we want, there is no denying the need for urgent action to address the issue of climate change, including climate financing towards adaptation and mitigation. Small island developing states like Jamaica and our Caribbean partners are at the forefront of this phenomenon, which exposes an existential threat to our countries. The recent effects of droughts, hurricanes, and flooding across the world are, and here is in our hemisphere,
have made it terrifyingly clear that action is needed, and now. Excellencies, CARICOM continues to advance the global cause for reparatory justice for the victims and the descendants of transatlantic slave trade, which was a stain on human history. This is a vital element of the socio-economic development aspirations of the region and has to be part of an inclusive and non-discriminatory future. As we seek to right the wrong perpetuated against the victims of these crimes and their descendants, we must continue to strive for a world where no continue to commemorate the International Decade for People of African Descent, 2015 through 2024. Excellencies, sustainable and inclusive development cannot be achieved in an environment where people are denied their rights to live free from fear, and there is no access to basic necessities of life due to war and other types of instability. It is for this reason, among others, Mr. Chair, that Jamaica remains deeply concerned over the war in Ukraine, which continues to cause pain and suffering to thousands of innocent civilians and poses a threat to international peace and security. We're equally concerned with the recent actions taken in relation to the annexation of the Russia-controlled areas of Ukraine. Jamaica considers these actions as contrary to the principles of democracy and a violation of the international law and the principles of the United Nations Charter. Excellencies, in concluding, I wish to share this year that Jamaica proudly commemorates its 60th anniversary of independence under the theme, Reigniting a Nation for Greatness. Over the years, our people have demonstrated remarkable strength and resilience in the face of global challenges, and we look forward with optimism and resolve to a brighter future. And may I at this point say that Jamaica joins with the CARICOM colleagues and others who have reaffirmed their commitment and support to Haiti during this very challenging period. As part of our independent statehood, our membership of the OAS has been instrumental in ensuring that our development aspirations are met. To this end, it is imperative that the hemispheric development agenda is geared towards putting people at the center of all development efforts, and that greater inclusion is facilitated and inequality reduced. As I close, I express the wish of Jamaica for deliberations during this session to continue to be fruitful and to allow us to leave Lima with tangible outcomes which support prosperity, transform lives, and fulfill the development potentials of our people. I thank you. Gracias. Y, antes de darle la palabra a México, quiero recordarle la conveniencia de limitar sus palabras a 6 minutos. Before continuing with Mexico, I'd kindly remind you the convenience of limiting your speeches to 6 minutes. Gracias. Adelante, México. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, quisiera expresar mi gratitud al gobierno del presidente Pedro Castillo y al Perú por su hospitalidad y esfuerzos en la organización de esta reunión. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard en esta 52ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La profunda convicción multilateral de mi país nos hace participar en esta asamblea para reencauzar los debates hemisféricos hacia la atención de las necesidades y los retos más apremiantes de nuestros países. Como lo hemos reiterado ya en diversas ocasiones, la OEA debiera constituirse como el foro político de diálogo en donde todos los países puedan resolver sus diferencias, afrontar de manera conjunta los enormes retos existentes y encontrarles soluciones. A pesar de ello, la OEA se ha posicionado como el foro donde la polarización y la confrontación de nuestra región se hace más patente.
En los últimos años hemos sorteado una pandemia global que nos costó millones de vidas y una condenable y lamentable guerra con consecuencias sociales, económicas y alimentarias de escala mundial. La OEA no ha sido capaz de encontrar soluciones o alternativas a estos problemas. Muy por el contrario, se persiste en priorizar debates infructuosos sobre asuntos políticos internos de nuestra membresía. Por mencionar algunos casos, tenemos la preocupante actuación de la misión de observación electoral en las elecciones de Bolivia en 2019 o la constante confrontación de la Secretaría General con Estados miembros que, entre otras cosas, han fomentado la reducción del número de países que integran nuestra membresía. Señor presidente, los cambios políticos de nuestra región dan una nueva esperanza a América Latina. Basta escuchar el histórico discurso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas o analizar la agenda que permitió el resurgimiento de la CELAC para comprender nuestras prioridades de consenso. Una nueva relación hemisférica es posible a partir de la cooperación y el respeto a nuestras soberanías. Es importante empezar a construir un bloque capaz de fortalecer al continente para competir mejor con las regiones más dinámicas en el mundo para velar por el bienestar de nuestros pueblos. Esta nueva relación nos obliga a evitar exclusiones, embargos y sanciones económicas. Lo hemos aplicado en la CELAC y lo podemos replicar en la OEA. México seguirá aplicando sus abogando por la no intervención en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la promoción, protección y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la representación de Panamá. Muchas gracias. Yo en el día de ayer hablé un poco sobre el tema de migración y quiero recordar o utilizar esta oportunidad para contarles un relato que tuve la oportunidad en el día antes de ayer. Estuve visitando el centro de recepción de migrantes en Darién y para mí es importante hablarles y contarles de estos relatos porque quiero que esta oportunidad sirva para que ustedes vivan un poco el drama humano que se está viviendo todos los días en la selva del Darién. El relato que les cuento hoy es el de Sharon, una mamá que conocí de Maracaibo, Venezuela. Ella atravesó desde Venezuela, pasando por Colombia y llegó a Panamá. Tenía 5 pequeñitos con ella. La menor yo la cargué en mis brazos, estaba ardiendo en fiebre. Todos sus hijos tenían vómito y diarrea. Ellos lo que hacen es que cuando van metiéndose por la selva no llevan nada y terminan tomando agua de los ríos que los propios migrantes han contaminado. Los bracitos los tenían llenos de picadas. Aquí en este relato empiezan a ver todos los elementos que estamos viviendo en la migración. 1, el aumento desenfrenado en esta nueva ola desde hace 2 meses, pero 2, por ejemplo, las enfermedades y todo lo que se empieza a generar en esos focos cuando no pueden ser controlados. Hemos visto casos de fiebre amarilla, malaria, leishmaniasis. 2 de los niños de ella tenían los pies enlodados y sin zapatos. Cruzaron la mitad de esa selva de 8 días sin zapatos. Hay una porción de la selva que es un pantano que a un adulto de estatura normal le da al cuello.
lo que significa que estos niños tenían que cargarlos entre varios adultos. Ese drama representa que esa mamá, Sharon, agarró y puso a adultos a que cargaran a sus hijos por 3 horas, con la esperanza de volverlos a ver al final. Tuvo suerte y logró recuperar a todos sus hijos en el centro. Muchos no tienen esa suerte. Y yo quiero que ustedes sepan que en muchos casos deciden tirar a esos niños o no los vuelven a encontrar. O a veces encontramos a los niños y me pasó que encontré a niños que estaban llorando porque la mamá no cruzó. Lo que Sharon me contó es que le dijeron que el camino era fácil. Me dijo, si yo hubiera sabido por lo que iba a pasar, jamás hubiera expuesto a mis hijos. Ese es otro de los perfiles de la migración, la desinformación. Cuentan una realidad que no es, y el trayecto que no está preparado para eso, y para lo que se avecina se presenta como una aventura sencilla. Y las palabras de esa madre desesperada que decía, mis hijos ahora están traumatizados, me mandaron un contacto por Instagram, me dijeron que un par de días estaría en Estados Unidos y una amiga me va a conseguir trabajo. Es muy distante probablemente de la realidad que esa mamá va a pasar, pero esa no lo sabe ella. Y nuevamente es parte de ese drama y de ese perfil que tenemos que entender. Ella perdió todo, no tenía un centavo con ella y no solo no tenía plata, no tenía celular, porque canjean muchas veces el celular, ellos van avanzando y entre que tiran la basura y luego se vuelve también uno más de los rastros y de la huella de esa migración cuando se vuelve descontrolada, pero entra en la desesperación una mujer con sus hijos enfermos, desesperada, llena de ansiedad. Yo me permito contarles este drama porque quiero hacer el punto de que ese drama es de todos, es mío, son latinoamericanos y caribeños, son mis vecinos y mis hermanos y también son de todos. Todos necesitan nuestro apoyo, somos responsables y no podemos darle la espalda. En este momento hay una crisis migratoria que hay que atender y tenemos que responder a ese grito de cientos de miles de hermanos americanos que están pasando por una situación muy difícil, con una justa corresponsabilidad. La idea de ayudar a los países para que puedan ayudar en esta situación es necesaria, es real. No hemos pasado por esto desde hace 1 año y medio y yo quiero aprovechar la plataforma de la OEA como el espacio ideal en donde coincidimos aquí todos, siendo que este es un drama que nos corresponde a todos a generar e implorar que nos ayuden a ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Erika. Ahora tiene la palabra Paraguay. Gracias, señor presidente, distinguidas y distinguidos cancilleres, señor secretario general adjunto, jefes de delegación, señoras y señores, permítame iniciar reiterando que para el Paraguay la OEA sigue siendo una de las principales plataformas de diálogo político interamericano y apoyamos su fortalecimiento. Nuestra región atraviesa un momento en el que confluye la esperanza de un futuro más seguro e inclusivo y la necesaria reflexión sobre las duras lecciones que nos dejó la pandemia. Enfrentamos además desafíos críticos como el aumento de la pobreza que impacta en la desigualdad y en el empleo y por ende en las condiciones de vida de nuestra población. Por eso celebramos que esta sesión esté centrada en la lucha contra la desigualdad y la discriminación que atraviesa a todo el continente. Lógicamente que lograr la igualdad y la inclusión plena no es tarea fácil. Sin embargo, creemos que el diálogo
participativo y tolerante al exterior, al interior de las sociedades es clave para buscar eso. Y esto es esencial para estados democráticos. Un diálogo que puede avanzar a velocidades diferentes en cada uno de nuestros países y que requiere de una mirada progresiva para su plena realización. En mi país hemos tenido importantes avances, aunque somos conscientes de que aún nos queda mucho por hacer para la protección de todas las personas, incluyendo las más vulnerables. Para el Paraguay, los compromisos adoptados en la última Cumbre de las Américas, junto con los mandatos interamericanos, constituyen verdaderas hojas de ruta para superar diversas brechas que se constatan en la región. Por eso instamos a su implementación efectiva. Señor presidente y distinguidos colegas, en este complejo contexto regional y global, avanzar hacia el desarrollo sostenible e inclusivo se vuelve un imperativo ético. El Paraguay, gracias a una sólida estabilidad económica, ha mostrado una gran resiliencia ante la crisis de los últimos años, lo que ha permitido seguir creciendo. Y a esto todo sumamos condiciones favorables para los negocios, para las inversiones, a través de oferta de abundante energía limpia y renovable, una fuerza laboral joven y nuestra posición geográfica estratégica potenciada con el corredor bioceánico, una obra que convertirá al país en un centro logístico internacional que unirá el Pacífico y el Atlántico. También invertimos en la transformación educativa y en la digital y en las mejoras en el sistema de salud. Apuntamos a lograr una mayor sociedad con mayor igualdad de oportunidades y, por supuesto, la lucha contra el crimen organizado transnacional es una prioridad absoluta para nuestro gobierno. Hacemos hoy aquí, en esta Asamblea de la OEA, un firme llamado a todo el hemisferio para aumentar esfuerzos y cooperar en el combate a este flagelo que desconoce fronteras y desprecia la vida y la dignidad humana. Y haciendo caso al desprecio a la vida, quiero recordar en este momento al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue víctima fatal de un atentado en Colombia en mayo pasado, y agradecemos de corazón el apoyo y total cooperación recibida de las autoridades colombianas y de otros países para esclarecer este lamentable crimen. Siempre en nuestro camino de lucha frontal contra el crimen organizado, el gobierno paraguayo está actuando decididamente para cumplir las recomendaciones de los organismos especializados, entre ellos el Gafilat, para combatir el lavado de dinero. Y por otro lado, quiero subrayar que el calendario electoral paraguayo sigue vigente. Tenemos previstas elecciones internas partidarias el 18 de diciembre y las elecciones generales serán. Con base a nuestra óptima experiencia, hemos solicitado observadores internacionales, tanto a la OEA como también a la Unión Europea, para acompañar y contribuir a dar transparencia y legitimidad a nuestro proceso eleccionario. Queremos aprovechar para saludar a nuestros hermanos de la República Federativa del Brasil por la impecable jornada cívica electoral de la primera vuelta. Distinguidos colegas, enfatizamos la importancia de seguir fortaleciendo el sistema interamericano de derechos humanos y reiteramos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y Nicaragua, que a diario sufren abusos y violaciones a sus derechos y libertades fundamentales. Instamos a aumentar la cooperación en Haití y trabajar en pos de su estabilidad y desarrollo para hacer frente a la inseguridad que la acecha. Por último, y agradeciendo el empeño que el Perú ha puesto para la excelente organización de este evento, el Paraguay brega para que todas las naciones democráticas del hemisferio
sigamos construyendo sociedades más igualitarias, inclusivas y justas, en el convencimiento de que es este el mejor camino para alcanzar un mejor futuro para las generaciones presentes y venideras. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha solicitado, en el orden sigue, la República Dominicana. Señor presidente, señor secretario general adjunto, colegas, ministras, ministros, jefes de delegaciones, quiero iniciar mis palabras agradeciendo al pueblo y gobierno de Perú y a su canciller, César Landa, por su cálida acogida y por hacer posible que podamos reunirnos nueva vez de manera presencial. Celebramos la elección del tema central de esta Asamblea, Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación, que nos permite abordar de manera integral temas como la promoción de la inclusión social, la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, la reducción de la brecha digital, la aplicación del enfoque de género en las políticas públicas, entre otros temas de suma importancia regional. La equidad de género es una prioridad para el gobierno dominicano, no solo afirmando que las mujeres son el pilar fundamental de la sociedad y la familia, sino adoptando activamente políticas sociales transversales que materialicen esa equidad en materia social y económica. El presupuesto general del Estado Dominicano para el 2023 ha priorizado la promoción de acciones para una cultura en igualdad, así como la prevención, atención y protección ante la violencia de género y las acciones focalizadas en las mujeres. Los datos demuestran que la mayoría de los hogares pobres y vulnerables son aquellos encabezados por madres solteras. Por eso, el presidente Abinader está empeñado en abrir nuevas vías de financiamiento accesible para estas. El acceso a microcréditos diseñados especialmente para ellas es una poderosa herramienta para acabar con la pobreza. Señoras y señores, la humanidad enfrenta una amenaza existencial, el cambio climático. Los pequeños estados insulares en desarrollo nos vemos afectados desproporcionadamente, pues las islas de nuestra América son ecológicamente frágiles, con recursos muy limitados. Nos vemos expuestos a una muy alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales cuya magnitud se amplifica. El calentamiento global también ha provocado un aumento del nivel medio del mar a través de la pérdida de hielo en la Tierra y la expansión térmica por el aumento de las temperaturas de los océanos. Existe ya un consenso de que se requiere un abordaje colectivo, pues ningún Estado por sí solo podrá atender adecuadamente este problema. De ahí que nuestro gobierno impulsa una conversación regional y global sobre esta problemática que los expertos advierten traerá inundaciones en los asentamientos e infraestructura de las costas, mayor erosión costera, pérdidas de humedales, interferencias en la formación deltaica y aumentos de salinidad en estuarios acuíferos y depósitos de agua dulce. También contribuirá al desplazamiento de poblaciones y a la inseguridad alimentaria, especialmente en regiones vulnerables con niveles bajos o nulos de adaptación. La OEA debe y puede jugar un rol en el hemisferio para facilitar la conversación sobre estas implicaciones del cambio climático y sus consecuencias de mediano y largo plazo. Señoras y señores, hace un año condenamos la detención y criminalización de precandidatos presidenciales en Nicaragua y la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de grupos políticos, opositores y empresariales, defensoras y defensores de derechos humanos, las iglesias, líderes estudiantiles y miembros de la prensa independiente. Pareciera que existe una ofensiva generalizada contra amplios sectores de la sociedad nicaragüense. El cierre de los espacios democráticos ha sido cada vez más asfixiante. Reiteramos nuestra preocupación por la suspensión de derechos y en especial por los ataques a la libertad de expresión y de prensa, pilar fundamental de la democracia. Permítame referirme ahora a la situación en Haití.
En el discurso pronunciado hace pocas semanas en el Consejo Permanente de esta organización, el presidente Luis Abinader manifestó de manera enfática que República Dominicana tiene la necesidad y el deber de reiterar que la más duradera y consistente respuesta a la crisis haitiana debería venir de los haitianos. Asimismo, solicitó que esta Asamblea General dé pasos en este sentido y de aquí sentemos las bases para un intercambio constructivo y fluido con el gobierno haitiano, las Naciones Unidas y todos aquellos que tengan el deseo y la voluntad de cooperar y asistir. Aprovechamos además para reiterar nuestra propuesta formulada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para implementar la resolución 2645 del pasado mes de julio del Consejo de Seguridad. Primero, la necesidad de prohibir la transferencia y el tráfico ilícito de armas pequeñas, armas ligeras y municiones de todo aquel que participe o apoye actos de violencia de bandas, actividades delictivas o abusos de los derechos humanos en Haití. Segundo, la importancia de adoptar las medidas apropiadas que incluyan la congelación de activos o la prohibición de viajar de quienes participan en la promoción del estado de violencia y terror imperante en Haití y que afecta a toda la región. Tercero, que se adopten con urgencia las acciones que debe presentar el secretario general de las Naciones Unidas para, cito, mejorar el apoyo en materia de seguridad a los esfuerzos de la Policía Nacional Haitiana para combatir los altos niveles de violencia. Cuarto, que todas las partes interesadas lleguen a un acuerdo político urgente dirigido por los haitianos. No obstante, debo advertir que la comunidad internacional espera un mensaje claro, coherente, sensato y oportuno de las autoridades haitianas sobre la vía más apropiada de apoyo a la Policía Nacional Haitiana para restablecer la paz y seguridad en ese país. Si bien algunos sectores oficiales Nacional Haitiana, Francel B., cuando aseveró en septiembre pasado, hace un mes, ante la tercera cumbre de jefes de policía en las Naciones Unidas, lo que todos sabemos, cito, la policía no puede por sí sola resolver el problema multidimensional de seguridad de Haití, fin de la cita. Esta ambigüedad en la postura oficial haitiana choca con la realidad que nos resulta patente desde República Dominicana, ya que la violencia, el hambre y la carencia de insumos esenciales en Haití es tal que nuestro gobierno siente presión para apoyar aspectos logísticos elementales del funcionamiento de hospitales, industrias, empresas de telecomunicaciones y otros servicios básicos. No se puede afirmar que la situación está bajo control cuando una organización criminal liderada por un delincuente común puede negar el suministro de combustible vital a todo un país, dejando en vilo hace 17 días a una población de 11 millones de personas, simplemente cortando la salida de camiones de combustible de la terminal de Baró. Esta falta de combustible imposibilita el acceso a agua potable, dificulta el transporte de pacientes a los centros de salud, impide los trabajos para contener enfermedades contagiosas y dificulta la producción y distribución de alimentos en un país que sufre una aguda emergencia alimentaria y de salud pública. Desde nuestro lado somos testigos impacientes de la desesperación del país vecino que desborda sus fronteras e invitamos a sus autoridades a allanar el camino para el apoyo internacional. Estimados colegas, miremos hacia adelante, pensemos en lo cotidiano, pero también pensemos en las próximas décadas. República Dominicana trabaja desde el convencimiento que aún con experiencias diversas tenemos anhelos comunes y que a pesar de ser diferentes y provenir de distintos lugares queremos caminar cada vez más integrados por un mismo sendero de desarrollo en democracia. Deseo concluir esta intervención valorando la unidad en torno al sistema interamericano, las reglas e instituciones que nos han traído hasta donde hoy estamos. República Dominicana continuará honrando su compromiso con nuestra OEA, de la cual somos parte desde su fundación, mediante un diálogo transparente y
74 años. Como toda obra humana, no ha sido perfecta. Lo sabemos, en carne propia. A pesar de esta realidad, nos ha permitido generar espacios de diálogo, armonizar nuestros sistemas jurídicos, fortalecer la protección de los derechos humanos y, en general, crear valores y acervos democráticos compartidos que se encuentran profundamente arraigados en nuestras constituciones, sistemas jurídicos y, más importante, memoria colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. El señor Douglas de St. Kitts y Nevis tiene la palabra. Mr. President, colleague ministers of foreign affairs, distinguished heads of delegations, representatives of permanent and observer states of the OAS, representatives of specially invited agencies, Secretary General Almagro, Assistant Secretary General Mendez, I bid you all good day. As I extend pleasant greetings to all, permit me on behalf of the delegation of St. Kitts and Nevis to congratulate and thank the government and the people of Peru for the superlative hospitality my delegation has received since arriving in beautiful, historic Lima. Mr. President, my delegation deems most relevant the theme of the 52nd General Assembly, Together Against Inequality and Discrimination. Since we continue to confront the long-standing realities of inequality and discrimination, scourges exacerbated across our hemisphere in states already burdened by the devastating challenges of the COVID-19 pandemic. My delegation looks forward to celebrating the approval of the Declaration of Lima, and my government commits to working towards the advancement of the recommendations, the best practices, the policies, and initiatives that must be enacted, implemented, and continuously updated to eradicate the debilitating threats to peace and stability posed by inequality and discrimination in the Americas. Indeed, the levels of inequality and discrimination that have thrived in our hemisphere, they run counter to the core ethos of the OAS and to optimizing the gains to be derived from strengthening its 4 pillars of democracy, human rights, multidimensional security, and integral development. The richness of our diversity notwithstanding, our hemisphere is one of the most unequal regions on earth. It behooves us, therefore, to take concrete steps to confront with the concerted force of policy, legislation, and education all historical vestiges of systems which fostered and still perpetuate inequality and discrimination, and those which employ myriad unjust bases even today to discriminate against our very brothers and sisters of this hemisphere. Ironically, inequality and discrimination have, on a very significant scale, hampered the social development of our beloved nations. Our challenge must therefore be to ensure that the OAS, that it expand its relevance across pillars in addressing these issues to the end, so that our citizens experience the fullness of its motto, more rights for more people, and feel the positive impact of transformative actions geared towards the broadest social inclusion, greater and more equitable access to opportunities, and enjoyment of all human rights
by every single citizen of this our Americas. We must do no less, Mr. President. For its part, the newly elected government of St. Kitts and Nevis has already begun taking critical steps to reduce inequality and discrimination in many areas of our society. As a historical first for St. Kitts and Nevis, we have witnessed a level of female representation at the 30th percentile level by women in the federal cabinet, ensuring that views of our sisters, views of our mothers, our wives and daughters are more passionately registered at the decision-making table, while advancing gender equality at the highest level of public office. The achievement of this global goal, consistent with the 1995 Beijing Declaration and Platform, continues to solidify the government's commitment to create a more inclusive society. Other historical appointments for our young nation include the designation of our first female permanent representative to the United Nations and the first female Governor General's deputy. My delegation looks forward with great zeal to the adoption of the resolution, Women Leadership for the Advancement of Gender Equality and Democracy in the Americas. Education is one of society's greatest equalizers. And it is for this reason that St. Kitts and Nevis has also taken the decision to provide free tertiary education at our local community college, providing access to higher education to all nationals, regardless of their socio-economic status. We hope to be able to count on the OAS in our quest to advance multilingualism in my country and, of course, in our region, in order to open doors to greater opportunities in tourism, trade, diplomacy, employment, and, of course, academic results and pursuits. We will count on the OAS in this regard. St. Kitts and Nevis is fully committed to building pathways to success for every single citizen, providing access to opportunities for growth and investment in the future, and a tool for breaking down inequities. We pledge to introduce the iLiteracy one-to-one laptop program and to support access to the internet so that every single student is provided the means to work harder, to dream bigger, and soar higher. This also includes strengthening technical and vocational education, providing alternative programming and scholarships, as well as incorporating science, technology, engineering, arts, and mathematics, acronym STEAM, specialist spaces in all of our schools. Mr. President, democracy thrives in societies that value the potential of each citizen to contribute to the whole, and flourishes when biases, inequalities, and discrimination are addressed head-on. The OAS has excelled in its role of catalyst in fostering an appreciation for how seamlessly development, human rights, and security underpin our democracies. And so in that vein, the government of St. Kitts and Nevis wishes to record its deepest appreciation to the Department of Electoral Cooperation and Observation for its gold standard electoral observation of the general elections of August 5th this year in St. Kitts and Nevis. My country, it places the highest value on the expert recommendations of the observer team.
My country commits to working towards their implementation so that the democratic foundation of my country continues to be strengthened and the overall electoral processes in my country moored in the tenets of democracy and, of course, good governance. My government extends our gratitude to the governments of Peru, the United States of America, Italy, and the Netherlands for their financial contributions towards this particular mission. Food security. It continues to be a major priority for the government of St. Kitts and Nevis in the fight to ensure that all of our citizens are provided for in equal measure. We acknowledge the direct link between food and nutrition, productivity, health, and education. So the government is procuring new equipment to enhance the food security infrastructure and to improve trade facilitation in the process. St. Kitts and Nevis remains committed to its CARICOM pledge to reduce our food import bill by 25% by the year 2025, and is immensely pleased to lend its full support to the adoption of the resolution, the state of food security and nutrition in the Americas. As part of the OAS family, St. Kitts and Nevis has buttressed our nation building as beneficiaries of much needed scholarships, capacity building and technical expertise, allowing us to gain knowledge in areas such as disaster mitigation response and resilience, multidimensional security, financial intelligence, the development of small and medium-sized enterprises, human rights and democracy, and diplomacy. These are tools that we are using to fight for the advancement of our people and to break down long-standing walls of inequality and discrimination. And so I close, Mr. President, by reaffirming the commitment of St. Kitts and Nevis to the ideals and principles of the OAS. We shall be steadfast in our delivery of our full support and cooperation as we work together to resolve the challenges of this, our hemisphere. The organization can count on our participation in efforts to expand and promote the relevance of the OAS through institutional strengthening so that it remains a vibrant, a progressive, and impactful player in the protection and the advancement of the member states of this hemisphere. A stronger hemisphere in which democracy thrives and our people are safer requires a strong OAS. Let us therefore leave Lima with a renewed determination to write a history of which we can all be proud, by fulfilling the expectations of our peoples, by doing more collectively to create a hemisphere proudly characterized by equality, inclusion, peace, and prosperity for today's citizens and for generations to come. May it please you, Mr. President. Thank you. Thank you very much. Since the Minister of Haiti has arrived, I want to give the word to him. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, distingués chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un plaisir de me retrouver à Lima dans le cadre de cet important rendez-vous annuel. Je salue l'accueil réservé
à la délégation haïtienne, tant par le gouvernement péruvien que par les autorités de la ville de Lima. J'adresse mes félicitations à son Excellence le ministre des Relations extérieures du Pérou pour la remarquable organisation de cette 52e session de l'Assemblée générale et surtout pour les qualités extraordinaires dont il a fait montre comme président de la conduite de nos travaux. Je salue également les efforts inlassables du secrétaire général de l'OEA pour son engagement continu envers notre organisation. Je profite pour adresser les sympathies de mon gouvernement et du peuple haïtien aux pays affectés la semaine dernière par les cyclones Fiona et Ian et pour les pertes en vies humaines et les dégâts matériels enregistrés. Mon pays, comme tous les pays de la Caraïbe, est très exposé aux désastres naturels, particulièrement les ouragans. Monsieur le Président, le thème retenu pour cette session, Ensemble contre les inégalités et les discriminations, rejoint, à mon avis, les 4 grands piliers sur lesquels se fonde notre organisation, à savoir la démocratie, les droits humains, la sécurité et le développement. Il nous interpelle sur la nécessité d'unir nos efforts pour parvenir à des sociétés plus justes, équitables, où les richesses sont mieux distribuées sur notre continent, qui compte parmi les régions les plus inégalitaires au monde. Il nous faut réfléchir sur les moyens et mécanismes les plus appropriés pour nous attaquer résolument aux causes des inégalités qui représentent un obstacle majeur pour la jouissance équitable des droits de l'homme et pour la cohésion et la croissance de nos sociétés. Aucun effort valable de développement économique, social et politique et culturel en faveur de nos populations ne peut être pensé sans proposer des solutions à ce fléau qui sous-tend les discriminations faites aux femmes, la violation du droit des minorités, la violence contre certaines personnes sur la base de leur appartenance ethnique, l'accès inéquitable aux services de base et au marché du travail formel. Nous devons reconnaître que tout ceci représente un revers pour l'exercice intégral des droits économiques et sociaux sur le continent. Pour le gouvernement haïtien, lutter contre les discriminations et les inégalités revient à privilégier au sein de notre organisation des partenariats qui prennent en considération le caractère multiethnique de notre continent, peuplé de filles et de fils des descendants de la migration millénaire de l'Asie, des descendants des conquérants venus de l'Europe à l'aube de la Renaissance du XVIe siècle, sans oublier les populations autochtones, les descendants des populations africaines victimes de la migration forcée. Permettez-moi de partager avec les différentes délégations, Monsieur le Président, et les différentes délégations et membres observateurs, quelques données pertinentes sur l'évolution de la situation dans mon pays. Le gouvernement de transition installé dans les conditions que vous connaissez après l'assassinat odieux et crapuleux du président de la République le 7 juillet 2021 a hérité d'une situation sociale et politique et économique catastrophique. Par devant le Conseil permanent le 17 août dernier, j'avais présenté les efforts du gouvernement pour apporter des réponses urgentes aux nombreux défis qui menacent l'ordre public et sapent les fondements même de l'état de droit. Comme je l'avais mentionné, le dialogue sur les mécanismes à mettre en œuvre pour arriver à la tenue des élections dans un climat apaisé demeure la priorité. En ce sens, courageusement et patiemment, le Premier ministre haïtien poursuit ses rencontres avec les forces vives du pays et les partis politiques, toutes tendances confondues pour arriver au meilleur consensus possible. Le pays doit se réconcilier avec lui-même et les Haïtiens doivent se réconcilier entre eux. D'ici les prochains jours, nous espérons pouvoir partager avec nos partenaires
les progrès enregistrés dans le cadre du processus de dialogue, conformément aux engagements qui ont été pris par le gouvernement haïtien dans le cadre du système des Nations Unies. Le gouvernement haïtien demeure encore ouvert aux pays de la région, particulièrement ceux du groupe CARICOM, qui souhaitent observer ou accompagner le processus pour le rendre plus crédible et plus transparent. Pour ce qui concerne la sécurité, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la présence des gangs armés qui exercent toutes sortes d'exactions et d'abus contre les paisibles citoyens continue de représenter un défi majeur. Sur ce point, je peux vous dire que le gouvernement de transition est très conscient que la population haïtienne n'a qu'une seule attente. Il s'agit du renversement rapide de la situation et que la peur change de camp. Ceux qui sèment le deuil ainsi que leurs supports et leurs complices locaux et étrangers doivent être mis hors d'état de nuire et traduits tôt ou tard devant les juridictions compétentes. S'il est vrai que le bilan de nos efforts dans ce domaine est encore en deçà des espérances, il y a quand même lieu de saluer l'héroïsme de nos policiers qui ont déjà mis hors d'état de nuire de dangereux membres de groupes armés. Mais il reste beaucoup à faire pour rétablir la sécurité, la tranquillité et la paix en Haïti. Le 8 juillet dernier, un accord a été signé entre l'OEA et la police nationale d'Haïti en rapport avec la lutte contre la criminalité et la corruption. Maintenant, il convient d'envoyer un message plus fort et plus clair en ce qui concerne l'engagement de la région aux côtés du peuple haïtien. Nous avons aussi signé avec l'OEA un accord à travers l'UCREF, c'est le centre de renseignement économique et financier dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et aussi, nous ne pouvons passer sous silence les victimes indirectes de la violence des gangs armés, au nombre desquels, malheureusement, les dizaines de nos compatriotes frappés par la résurgence de l'épidémie de choléra à cause des difficultés au niveau de la distribution de l'eau potable, notamment dans les zones les plus touchées par l'action des gangs armés. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, quand nous parlons de lutter contre les inégalités en Haïti, nous avons identifié la corruption comme l'une des principales cibles. En effet, il s'agit d'un phénomène qui garde une couche importante de la population dans la spirale de la pauvreté. La corruption gangrène et atrophie l'économie du pays. Elle prive l'État des ressources importantes qui pourraient être utilisées pour offrir de meilleurs services à la population et financer des programmes susceptibles d'améliorer les conditions de vie des couches les plus nécessiteuses. Grâce aux efforts de l'État et du support d'agences de la communauté internationale, l'État a augmenté de plus de 40% les recettes publiques avec la saisie importante d'armes et de munitions qui étaient destinées à détruire des vies innocentes. Monsieur le Président, toujours concernant les inégalités, il faut reconnaître malheureusement que la situation économique de mon pays demeure fragile et inquiétante. On est encore loin de garantir l'accès de toutes les couches de la population aux services sociaux de base. Le gouvernement demeure toutefois très préoccupé par les conséquences négatives de certaines mesures sur les conditions de vie des couches les plus vulnérables. Il est très sensible aux appels d'une portion de la population qui, à travers des manifestations de rue, a récemment dénoncé la cherté de la vie. C'est pourquoi le gouvernement s'active de manière urgente à la mise en œuvre de programmes d'accompagnement social susceptibles de mitiger les impacts de ces mesures sur des individus déjà en situation de sécurité alimentaire. Nous avons un devoir d'agir vite en ce sens, tout en ayant à l'esprit que l'amélioration des conditions de vie
et la stabilité politique sont indissociables. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour finir, permettez-moi d'insister sur le rôle fondamental de l'Organisation des États américains comme principal forum politique régional dans la construction des sociétés plus justes et plus inclusives à l'égard des minorités. Je formule le vœu que les débats et les échanges sur ce thème, ensemble contre les inégalités et les discriminations, conduiront notre Assemblée à l'adoption de recommandations et de résolutions capables d'orienter et de renforcer nos efforts dans le sens de la prospérité, du bien-être et du développement économique de nos populations. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias. Por el orden alfabético corresponde la palabra a Santa Lucía, Saint Lucia. Thank you very much, Mr. Chairman, colleague ministers, Secretary General, Assistant Secretary General, permanent representatives, permanent observers, ladies and gentlemen, my brothers and my sisters. I bring you greetings from the Helen of the West Indies, St. Lucia. Chair, human tongue has no words to express my delegation's profound appreciation to you and to the people and government of Peru for the wonderful hospitality extended to us, as well as the applaudable arrangements made for this 52nd regular session of the OAS General Assembly. The theme under which this assembly is being conducted, Together Against Inequality and Discrimination, is timely, highly appropriate and relevant. At this juncture, it is quite fitting for me to thank the staff of the OAS General Secretariat for the hard work done in preparation for this assembly. Chair, it is indeed a pleasure for us to be gathered here in Peru after 2 years of virtual general assemblies. What COVID-19 has proven, at least to me, is that virtual platforms are not effective substitutes for face-to-face interactions. Chair, I am here today with the single-minded purpose of renewing St. Lucia's commitment to this very important hemispheric organization, one which is charged with invaluable historical significance in addressing the needs and concerns of the people of our hemisphere, and at the same time respecting the nuances that exist in each of our states. As much as we are one people with a common destiny, our cultures, economies, priorities, and needs differ. There is no one-size-fits-all solution, and this principle must be embraced in our deliberations here. Chair, in keeping with the 4 pillars of the OAS, St. Lucia wishes to make the following observations and recognize the following and register the following concerns. Chair, the OAS is an important entity in our hemisphere, addressing security, human rights, development, and democracy. For my delegation and for many of the CARICOM states, the security and development pillars are a priority. Yet these pillars receive less attention and resources than those of human rights and democracy. 2, that while St. Lucia does not produce firearms, we continue to experience surges of guns and gun violence in our country. We are thus required to allocate a disproportionate amount of our limited resources to address the issue of gun violence, given the serious impact it has on our economy and society. For this and other security concerns, it is critical that the special security concerns of the small island, low-lying coastal developing states of the Caribbean be prioritized in the implementations of mandates assigned to the Secretariat for Hemispheric Security. The proposals presented by CARICOM reflect some of our immediate and urgent security needs,
and we call on the membership of the OAS to fully support the implementation of these mandates. Mr. Chairman, my delegation is most troubled by the fact that a critical post under the development pillar, that of Director of Sustainable Development, remains vacant for the past 2 years. This post is a very important one that is of tremendous relevance to the small and vulnerable Caribbean states, and we urge the Secretary General to ensure that this post is filled with lightning rapidity. Mr. Chairman, too often we gather at these General Assemblies and impose onerous mandates on the OAS, mindful that we do not have the resources to implement them at all. This year, we have failed in providing the financial support required to adequately address and fund the operations of the OAS. In this regard, we should limit the number of mandates that we issue, ensuring that implementation of our strategic priorities is feasible within the given time frame and budgetary allocations. The Caribbean region has a long-standing excellent record on democracy. This is evident in the reports of the electoral observer missions in our region. We continue to pride ourselves on conducting free, fair, and transparent elections with the peaceful transition of power. Our human rights record is also exemplary, and any report to the contrary must be embraced with an abundance of caution. Mr. Chairman, we continuously cite the importance of democracy in our hemisphere, and while having a pillar that addresses centrally democracy, we must always adhere firmly to democratic principles. One of the principles of this organization, Article 3 of the Charter of the Organization of American States, it states, and I quote, "Every state has the right to choose, without external interference, its political, economic, and social systems, and to organize itself in the best way suited to it, and has the duty to abstain from intervening in the affairs of another state. Subject to the foregoing, the American states shall cooperate fully among themselves, independently of the nature of their political, economic, and social systems." My country firmly believes in the principles of non-interference in the political affairs of state. I therefore call on all of us to always adhere to this principle. Mr. Chairman, on the matter of Venezuela, it troubles my government that the OAS continues to recognize a self-declared president of a country. Mr. Chairman, I can state categorically, without any fear of contradiction, that we are unable to reconcile that action against one of our core mandates, that of preserving democracy in the hemisphere. There is no other regional or international organization I know of that recognizes Mr. Guaido as the interim president of Venezuela, and therefore he has no officials represented at any other body but the OAS. The fact that the OAS continues to recognize Mr. Guaido and his representative questions the legitimacy of the OAS to speak on the principle of democracy. Mr. Chairman, Mr. Guaido and his representative do not derive any legitimacy in the charter of the OAS. Hence, the resolution presented earlier today was an attempt to put an end to the presence of Guaido's legitimacy and restore the democratic health of the OAS. The real danger, Mr. Chairman, is to establish a practice of intermittent democracy which is not in harmony with the charter of the OAS. Mr. Chairman, I have made those observations with the central objective towards strengthening the internal machinery of the OAS so as to serve the hemisphere more effectively, especially in this very turbulent contemporary global political environment. Chairman, St. Lucia strongly recommends that we utilize more effectively the OAS as a framework of reconciliation. Further, given that the expired currency of the old geopolitics will not purchase peace and stability in our hemisphere, it further recommends sustained diplomatic engagement to address critical hemispheric issues or challenges.
Diplomacy, Mr. Chairman, is our strongest tool in addressing the many regional and global challenges confronting us. We should never lose faith in its effectiveness. We must therefore use diplomacy to keep our regional states together in this organization and avoid divisive rhetoric and actions. Therefore, Chair, we urge that we continue to find ways and means to engage our fellow sister states that have left this organization. A united hemisphere should always be our goal as we navigate the challenges of this global environment together. The contemporary global political environment is pregnant with our region's continued marginalization. We have no alternative but to confront those challenges on the battlefield of life with intellectual, social, and cultural tools at our disposal, as well as to build on the 4 pillars of the OAS as we pursue the common objectives of humanity. Chairman, as I prepare to close, I must add that the net effect of a decline in official development assistance, erosion of trade preferences, and the climate crisis has placed the small, vulnerable, and open economies of this hemisphere in a long-term abusive relationship with despair. And all efforts to respond to the large macroeconomic challenges of our times are being dissolved in this large ocean of despair and adversity. We must defy the gravity of high debt to GDP ratio, high fiscal deficits, the fiscal drag and the climate crisis, coupled with global governance deficits, global institutions, and unequal distribution of wealth and power to deliver social services to our people. Notwithstanding those powerful headwinds, we must move forward for the benefit of humanity. We will continue to find inspirations from powerful personalities of hope. I normally reach out, Mr. Chairman, to Mayor Angelo, and I quote, "You may encounter many defeats, but you must not be defeated." In fact, it may be necessary to encounter the defeats so you can know who you are, what you can rise from, how you can still come out of it. As I close, Chairman, I wish to repeat St. Lucia's commitment to the OAS. I commit myself fully to all efforts towards uniting this hemisphere. I am a product of the contradictory forces of hemispheric history. I am a political soldier of this hemisphere. And I close decisively with the words of the poet Nikolai Ostrowski. "Man's dearest possession is life. It is given to him but once, and he must leave it so as to feel no torturing regrets for wasted years. Never know the burning shame of a mean and petty past. So leave that dying, he might say, all my life, all my strength were given to the finest cause in all the world, the fight for the liberation of mankind. La lucha continua. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Muchas gracias." Thank you. Next is St. Vincent and the Grenadines. Thank you, President. Mr. President, honorable ministers, excellencies, Secretary General, Assistant Secretary General, permanent observers, delegates, guests, good day. The government of St. Vincent and the Grenadines expresses gratitude to and congratulates the government of Peru for hosting this 52nd regular session of the General Assembly after a 2-year hiatus in face-to-face sessions of the organization's apex body. I extend deepest condolences to the administration and people of the United States and Puerto Rico on the loss of lives during the onslaught of Hurricane Ian. To other countries in the hemisphere, the Dominican Republic, Cuba, Mexico, and Canada, I offer sympathy for lives lost and solidarity for the damage to critical infrastructure.
The recent climatic events in the hemisphere are overwhelming evidence of the impact of climate change and serve to reinforce the imperative of accelerating actions to protect and preserve our natural environment now. Imperative now are concerted actions to ensure that harmful emissions do not elevate global temperatures by more than 1.5 degrees if we are to stay alive and to leave the legacy of a healthy environment to the youth and future generations. It is our right and theirs to stay alive and to have full enjoyment of life. Mr. President, our contemplation of the theme Together Against Inequality and Discrimination will neither be thorough nor have effect unless we acknowledge, admit, and address the indisputable fact that Mother Nature is the one true equalizer. No state, large or small, rich or poor, developed or developing, at war or at peace, is exempt from her unstoppable wrath. Certain factors, however, determines a state's ability to rebound economically and recover from the various types of losses brought about by disasters. Among these are access to natural resources, which are being successfully exploited, and access to financial resources. Small island developing states such as St. Vincent and the Grenadines continue to grapple with climate change issues and continue to seek climate financing and financing on concessional terms. A hostile global financial environment would place our population at risk through slow development if it were not for the forward-thinking and visionary leadership which has charted a course for an economic rebound following the unfortunate constellation of natural and man-made disasters of the past decade. Mr. President, the last 3 years saw a concatenation of events which threatened to reverse the social and economic progress made in St. Vincent and the Grenadines. That Gordian knot, consisting of the challenges of the COVID-19 pandemic, the learning loss in the education system, the 32 volcanic eruptions, the aggression in the East, and the prolonged interruptions in the supply chain is being untied systematically in St. Vincent and the Grenadines. My government noted these social, economic, and environmental threats and with deliberate forethought introduced plans and policies to ensure that our economy would grow according to pre-pandemic projections. Mr. President, Mother Nature, as I said, is the one true equalizer. She does not discriminate. However, it is the man-made decisions and hostile lending policies of some international financial institutions which would lock our small island developing states out of the global scene and keep our economies and all our people in a crippling financial stronghold that promotes inequality and discrimination. Do you not see, Mr. President, this for what it is? This is systemic discrimination. Small states such as ours have been advocating for the development of a multi-dimensional vulnerability index to replace the discriminatory and flawed metric of GDP per capita, which excluded some of our states from access to funding so that the fiscal space can be enlarged for development and meeting the 2030 Sustainable Development Goals in the interest of all our people. We have also called attention to the blacklisting of some of our Caribbean jurisdictions, which influences the international banks' strategies, resulting in the withdrawal of correspondent banking services essential for us to participate in the global trading system, despite being compliant with the standards set to address deficiencies in anti-money laundering and counter-financing for terrorism. Mr. President, the motto of St. Vincent and the Grenadines is peace and justice. We adhere firmly to the motto and pursue the elements which make for and promote peace and justice.
Our Constitution provides protection for everyone, without distinction, and everyone has recourse to due process. Our country enjoys a stable democracy, which we hold dear, and which establishes the basis for equality and lasting peace. Our policies are people-centered. Our foreign policy itself is underpinned by respect for the sovereignty of states and the principles of non-intervention and non-interference in the affairs of other states. We are friends of all, satellites of none, and we strive for a better world. In the multilateral arena, we promote dialogue as a means of peacefully settling disputes. Various high-level personalities in St. Vincent and the Grenadines have participated in missions throughout the hemisphere seeking to facilitate dialogue. Building bridges, Mr. President, was a large part of the work of our country during our tenure as a non-permanent member of the UN Security Council. Within the framework of that body, our country makes a bid for the Peace Building Commission. Mr. President, St. Vincent and the Grenadines supports all efforts aimed at promoting peace, justice, equality, security, and the protection of human rights. It is in this vein that we express our support for a resolution to the insecurity in the Republic of Haiti. We join the Republic of Argentina in calling for peace, and we laud the efforts of the peacekeeping process in Colombia and endorse the call for an end to inequality and discrimination in all of their manifestations. Mr. President, as I close, I exhort the member states of the Organization of American States to always abide by the provisions of the Charter to ensure that the integrity of this organization does not suffer any further violations or degradation. I thank you, Mr. President. Thank you so much. Next is Suriname. Thank you very much, Mr. Chairman, Minister Arnaldo Andre Tinico, Secretary General Luis Almagro Lemes, Assistant Secretary General Ambassador Nestor Mendes, our colleague, Ministers of Foreign Affairs and heads of delegations, permanent representatives, permanent observers, representatives of regional and international organizations, staff of the OAS General Secretariat, ladies and gentlemen. Mr. Chairman, in the first place, allow me to express appreciation to the government and the people of Peru for hosting the 52nd General Assembly of the Organization of American States. And we have been here before. We know the hospitality and the beauty of the city, as well as great food. So I'm grateful to once more experience the warm hospitality of the Peruvian people. I'm also pleased to meet face-to-face again and discuss ways to further strengthen the Organization of American States and, by extension, the inter-American system. We do so after the Summit of the Americas, the 10th Summit of the Americas, which was held in June of this year in Los Angeles. Mr. Chairman, the theme for this General Assembly, Together Against Inequality and Discrimination, is timely and indeed very appropriate in light of the realities of present today and the international relations as they stand, as well as the critical challenges. We all know them by now, particularly the current state of affairs in the Americas and the global conflicts. In the wake of the COVID-19 pandemic, the inequality gap in Latin America and the Caribbean has further increased. The international system, with at its core international solidarity, failed tremendously. Economic recovery from the pandemic was further compromised and slowed down due to the unprovoked war and invasion in Ukraine, causing significant spikes in food and fuel prices, supply chain costs, and also increase of inflation in many of our countries. The ensuing humanitarian crisis
further deepened the inequality and discrimination between nations and in our own countries. Here we also see and witness a failure or weakness in international law. Mr. Chair, we should remain vigilant for future outbreaks of pandemics by joining hands to prevent the risk of weakening the global health governance through inter alia support for equitable access to vaccines for especially the risk groups in our societies. Inequality is multidimensional and goes beyond income and geographic location. All these challenges hamper progress towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development, and no country alone, Mr. Chairman, can provide fitting solutions for these challenges. We depend on each other and have to make sure that no country, no people should be left behind. A strong, inclusive, united, rule-based, effective multilateral system in the Americas therefore should provide a solid basis for the targets set for sustainable development of our countries and peoples. The repeated call for a reform of the global financial architecture in this regard is critical, and I want to add to that also a revisiting of the strength and the collaboration within the Inter-American system, the institutions that make that system up. Matters like the graduation policy, de-risking and correspondent banking, eligibility criteria for financial instruments, the impact of high debt must be treated fairly and with good understanding of the impact these have on especially small and vulnerable economies and countries with low-lying coastal areas. We also have, as I have stated before this morning, translate the summit agenda in the program of all inter-American institutions if we want to be effective in the implementation of those mandates. We also suggested that the political mandates should become part of our national agenda and therefore also part of a discussion with the financial institutions in our countries, because most of the budget will have to come from a national perspective. Mr. Chairman, when we speak about challenges, it's about the survival of our economies and of our people. Therefore, as Suriname, in our case, investing in agriculture is a top priority so as to contribute to ensuring food security, water security for our people. The Caribbean region has set for itself some game-changing and wide-reaching targets which will contribute to the overall transformation and modernization of the agri-food systems of our region. Set targets include primary production, import replacement, agro-processing, and removal of barriers to trade within the Caribbean area. The agribusiness sector in the Caribbean has immense potential and presents opportunities and significant advantages for the expansion of intra-regional trade, foreign exchange earnings and savings, public-private partnership, innovation and technology advancement. As the current CARICOM chair, Suriname has committed itself to contribute in ensuring food security in our region together with our neighboring Guyana. To that end, we have offered fertile land to those who wish to invest in collaboration with local entrepreneurs to produce food. Mr. Chairman, the climate crisis is not a distant phenomenon. It is now, and therefore we have to act now. Recently, we have witnessed the consequences of the growing number of extreme weather events around the world. According to the 2021 World Meteorological Organization report on the state of the climate in Latin America and the Caribbean, released in July 2022, increasing sea level rise and ocean warming are expected to continue to affect coastal livelihoods, tourism, health, food, energy, and water security, particularly in the small island states as well as in Central American countries. Suriname, as both a carbon negative country as well as a country which has not contributed to the global emissions, is one of the most vulnerable countries in the world as a result of sea level rise. On the contrary, Suriname functions as a carbon sink to absorb carbon emissions and also produces free oxygen to the world. Challenged with a low-lying coastal
area, our coastal ecosystems are faced with severe damage or destruction, including most of our arable land. Furthermore, the way of life of most of our cultures living along the coastal and river shores is endangered. Changes in rainfall patterns, including excessive rainfall and rising temperatures, are already leading to increased health risks and associated costs, decrease in hydropower production, and reduced access of river pathways. Mr. Chairman, I cannot but reiterate the importance of making the earmarked resources promised in during COP21 and last in COP26 in Glasgow accessible to the affected countries by simplified application procedures and a less complicated and more efficient process. Promises made must be promises kept. The agenda of the OAS must reflect the needs and priorities of its member states, with special attention to small and vulnerable countries. It follows from this that the OAS must take the lead in addressing the issues of its member countries and a call for attention regionally and internationally. As the current chair of the Permanent Council for the next 3 months, Suriname commits itself in addressing those issues of importance to the SIDS, among others. While Suriname is committed to promote social inclusion in order to improve the living standards of its people and at the same time promote and protect all human rights, the government continues to face economic and financial challenges and capacity constraints due to external shocks. To avoid further hardships and bring some relief to the population, we have taken a decision recently to re-engage with the International Monetary Fund to see where an initial 36 months extended fund facility program can be adjusted. The projected considerable investments in the extractive industries, in particular oil and gas, and the subsequent revenues thereof should provide much relief over a couple of years. Additional investments will be needed to improve productivity and capital allocation, which are critical for growth and sustainable development. So in conclusion, Mr. Chairman, we reiterate our commitment to all human rights, to a policy of interacting responsibly with our natural environment, in our quest for a sustained economic growth for our people, and the implementation of commitments made during the 9th Summit of the Americas on the foundation of democratic governance and a strong and independent judiciary. I thank you. Thank you so much. Next speaker will be Trinidad and Tobago. Chair, Excellencies and Honorable Ministers of Foreign Affairs and Heads of Delegation, Secretary General, Assistant Secretary General, and members of the General Secretariat, esteemed heads of Permanent Observer Delegations, ladies and gentlemen, good evening to everyone. Chair, the delegation of Trinidad and Tobago extends to the Honorable Minister of Foreign Affairs of Peru, Honorable Minister Landa, on behalf of Senator the Honorable Dr. Amory Brown, our Minister of Foreign and CARICOM Affairs, and the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago, congratulations on his election as the chair of this 52nd regular session of the OAS General Assembly. We assure of our fullest cooperation as we embrace the call in our nation's motto that together we aspire, together we achieve, as we reject inequality and discrimination everywhere. Equality and non-discrimination are critical to the creativity, diversity, and vitality of our multi-ethnic and multicultural nation, which is celebrating its Diamond Jubilee of our independence this year, 2022. Chair, the delegation of Trinidad and Tobago commends and congratulates your government for the choice of the theme of this 52nd regular session and for presenting the Declaration of Lima, Together Against Inequality and Discrimination. Article 7 of the Universal Declaration of Human Rights states, and I quote, "All are equal to equal protection of the law."
all are entitled to equal protection against any discrimination and against any incitement to such discrimination. End of quote. Chair, the government of Trinidad and Tobago upholds this standard consistently in policy and practice, as we did today. However, there is no expression of inequality more discriminatory than that which propagates blindness to its own injustice. There is no experience of inequality more demoralizing than that which is justified from an entitled self-perspective of superiority and supremacy. There is no expectation of inequality more dehumanizing than that which is reinforced by institutionalized and systematized violations of human dignity and justice. Regrettably, during the course of the history of this hemisphere, there have been many such discriminatory expressions and demoralizing experiences. Many still harbor expectations for the continuation of dehumanizing inequality and discrimination, and sadly, many still have some of those same experiences. For 2 years, this General Assembly has not been able to meet in person because of the COVID-19 requirements. Therefore, this regular session in beautiful Peru, home to 12 UNESCO World Heritage Sites and 84 of our planet's 117 life zones, must be consequential for our youth and future generations. Immediately after our collective commitment to renewal in the Americas at the 51st regular session, we come together here in Lima to pursue our region's most transformational imperative for achieving equality and non-discrimination in the Americas. Somewhat paradoxically, the COVID-19 pandemic has unmasked multiple dimensions of the persistent vulnerabilities of our countries, communities, and citizens to inequality and discrimination, which have been concealed for far too long. Chair, developing countries like Trinidad and Tobago already face existential and multidimensional vulnerabilities, including from climate change, discriminatory access to debt servicing and development and disaster recovery financing, global energy and food security and supply chain disruptions and distribution inequities, and the unequal and inequitable impacts of illicit trafficking and transnational organized crime, among others. The compounded circumstance of multidimensional security, economic, environmental, disaster, and disaster vulnerability was again highlighted during Trinidad and Tobago's chairmanship of the Permanent Council's Committee on Hemispheric Security this year in addressing the theme, countering the challenges of trafficking and transnational organized crime and improving insecurity to advance the resilience of small island and low-lying coastal developing states of the Caribbean. This delegation endorses fully the sentiments expressed by the Honorable Minister of St. Vincent and the Grenadines in her presentation a few minutes ago. Chair, it is now imperative that together we end development assistance inequalities, inequity, and discrimination, particularly for small island and low-lying coastal developing measure to do so. Trinidad and Tobago therefore supports the draft resolution on the security situation in Haiti and hemispheric cooperation for the preservation of democracy and the fight against food insecurity. Food security is one of the highest priorities for Trinidad and Tobago at the national level and also within the regional framework of the CARICOM objective of 25 by 25. Chair, in this digital age, it is imperative that together we mitigate the observed risks of inequalities, inequities, and discrimination in access to emerging and transformative digital technologies. Recognizing its importance for closing the learning gaps among our children and youth,
caused by the COVID-19 pandemic, the government of Trinidad and Tobago has prioritized digital transformation to advance our economic diversification, social protection for our citizens, and our integration into the global digital economy. Trinidad and Tobago therefore applauds the progress made in this critical area for our sustainable development at the CD under the chairmanship of Jamaica, Panama, and now Grenada, and with the support of the Executive Secretariat for Integral Development. Chair, it is also imperative that together we eliminate the occurrence of gender inequality, inequity, and discrimination by providing equal opportunity for participation and agency for women in political leadership, access to financing for female entrepreneurs, and equal pay for equal work to women. The advancement of the rights of all women and girls to equality, equity, and empowerment is a policy priority for the government of Trinidad and Tobago, including through our Equal Opportunity Commission. Chair, Excellencies, amidst the increased zoonotic and non-communicable disease incidence and spread, it is imperative that together we reverse the healthcare inequities and disparities, including barriers to access to vaccines revealed by the COVID-19 pandemic. Trinidad and Tobago therefore welcomes the draft resolution, Recovery and Strengthening the Inclusive, Resilient Health Systems, presented by the government and delegation of Peru. It's also systemic manifestations of racial inequality, injustice, and discrimination, particularly for persons of African descent and indigenous peoples. That imbalance is evident even in the staff composition of the OAS General Secretariat. That inequity must end. Chair, Excellencies, the government of Trinidad and Tobago also notes with satisfaction that at the recent 9th Summit of the Americas, our concerted advocacy for greater access, inclusion, and integration at all multilateral forums has finally been heard. We have therefore increased our call for social, economic, and environmental justice as we pursue our sustainable development aspirations post-COVID-19. Trinidad and Tobago calls on the OAS to pay more attention to the development pillar of this organization, as was so eloquently and extensively addressed by the Honorable Foreign Minister of St. Lucia. Chair, these ongoing challenges to every strategic pillar of the U.S. make it imperative for this organization to respond meaningfully and with institutional integrity to increase international political trust in the Americas. I repeat, the ongoing challenges to this organization require it to respond with institutional integrity to increase international political trust in the Americas. For that to occur, the General Secretariat must work for member states based on the will of member states, not only some, all member states, and without discrimination. I also take this opportunity to express appreciation for the support received by Trinidad and Tobago during the past year. However, this delegation supports the call by the delegation of the Commonwealth of the Bahamas for measures to Chair, the government of Trinidad and Tobago reiterates its commitment to the priorities, principles, and processes agreed to in the Inter-American Democratic Charter. We regard as indispensable the tenets and principles of respect for sovereignty, non-interference, and adherence to international law. We therefore support the statement calling for an end to Russian aggression in Ukraine. Trinidad and Tobago also regards the continued inclusion of a purported representative of Venezuela as a clear violation of the charter of this organization. Trinidad and Tobago fully supports the call of the delegation of Antigua and Barbuda for this error to be corrected in an effort to restore the integrity of this organization. In closing, Trinidad and Tobago reaffirms its commitment to this important hemispheric body and to working with all member states and permanent observers
as we aspire together to achieve our purpose of standing firmly against inequality and discrimination everywhere. The delegation of Trinidad and Tobago reiterates its appreciation to the people and government of Peru for hosting this excellent 52nd OAS General Assembly. I thank you, Chair. Muchas gracias, estimado embajador. Hago un atento recordatorio para observar el tiempo establecido para sus intervenciones. Ahora tengo el gusto de dar la palabra a la subsecretaria de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, doctora Carolina H. Batley. Por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general, embajador Luis Almagro, señor secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, señores cancilleres, señores representantes permanentes, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. En primer lugar, para comenzar, me gustaría agradecer a Perú por la cálida bienvenida y por la excelente organización de esta Asamblea General. Celebramos las sesiones de la 52ª Asamblea General de la OEA, resaltando la importancia de los logros permanentes y de los consensos puntuales en estas instancias de diálogo hemisférico. Uruguay valora enormemente este espacio. Estamos convencidos de que un diálogo respetuoso en el marco hemisférico y multilateral, basado en reglas y en un consenso que beneficie a todos nuestros países, es crucial para arribar a soluciones conjuntas. La participación de Uruguay en las asambleas generales de la OEA siempre ha puesto énfasis en la importancia del derecho internacional y el valor del multilateralismo. En esa línea, mi país reitera su tradicional compromiso con los principios que caracteriza esta organización y fundamentalmente en su calidad de fundador con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No debemos olvidar que hace solo 2 años transitábamos el primer año de la pandemia del COVID-19, en un contexto lleno de incertidumbres debido a la irrupción inesperada de un virus que aún hoy sigue dejando una secuela histórica en pérdidas de vidas humanas, graves consecuencias para la salud y daños para nuestras economías. Desde entonces, la situación internacional no solamente no ha mejorado, sino que han aparecido nuevas fuentes de tensión que han dificultado avanzar en la recuperación económica. La invasión militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa es un claro ejemplo de ello. Uruguay la ha condenado en los términos más enérgicos. Resulta imperioso que la Federación de Rusia cese las hostilidades y se retire a la mayor brevedad del territorio ucraniano. Las partes en este conflicto deben esforzarse por volver a la mesa de negociaciones. Entre tanto, los efectos negativos del conflicto armado se hacen sentir sobre múltiples aspectos de la realidad internacional. El impacto sobre el comercio internacional alimenta las tendencias recesivas en muchos países. El déficit de productos agrícolas afecta seriamente a los países importadores de menor desarrollo y la falta de acceso a los mercados mundiales genera inseguridad alimentaria en varias regiones del mundo. Otros estados experimentan desabastecimiento de energía o encarecimiento de los precios de estos suministros. Con ello se afectan las condiciones de vida de millones de personas. Asimismo, los fertilizantes ven su precio disparado, impactando en la inflación y amenazando la producción global de alimentos. Señor presidente, Uruguay considera que esta organización es clave para proteger a aquellos ciudadanos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, destacándose muy especialmente los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con discapacidad, los afrodescendientes y las personas LGTBI. Junto con los países miembros del Core Group LGTBI-OEA,
Uruguay copatrocinó los párrafos sobre derechos humanos y prevención de la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI en la resolución ómnibus sobre promoción y protección de derechos humanos de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Además, Uruguay ha aportado al debate en el marco de las negociaciones en las distintas comisiones en temas relativos al fortalecimiento de la resiliencia para el desarrollo, especialmente en educación, turismo, cooperación y la promoción y protección de los derechos humanos de migrantes. Y respecto a este último punto, con mucho orgullo quiero destacar que Uruguay ha construido un régimen vanguardista que es reconocido internacionalmente, basado en el reconocimiento y el pleno respeto de los derechos de las personas migrantes, refugiados, solicitantes de refugio y sus familiares, sin distinción alguna con los nacionales uruguayos. Y hemos podido mantener estos estándares también durante la época de la pandemia. Los Estados tienen la responsabilidad primordial en la protección de los derechos humanos de su población. Rechazamos que en muchos lugares del mundo, y en especial en nuestra región, los derechos individuales básicos son violados de forma flagrante, y más aún cuando estas atrocidades son realizadas por los propios gobernantes que abusan de mecanismos represivos e incumplen sus obligaciones internacionales. Estos obstáculos debilitan al Estado de Derecho y afectan negativamente la calidad democrática. Es por esto que creemos que esta Asamblea es un excelente lugar para reafirmar la vocación humanista y humanitaria del Uruguay y reiterar su compromiso con la agenda de derechos humanos, exigiendo que las obligaciones internacionales contraídas por los miembros de esta organización sean respetadas por todos los actores, tanto estatales como no estatales. En esta línea, Uruguay reitera la prioridad que atribuye a la cooperación internacional a nivel hemisférico y regional para que todas las sociedades cuenten con mayor bienestar y sean más equitativas y más inclusivas. En el marco de los trabajos de la OEA, Uruguay ha participado activamente en la negociación de diversos textos de proyectos de resolución, como la erradicación de la apatridia en las Américas, defensoras y defensores de derechos humanos y derechos del niño, la niña y adolescentes. En esta misma resolución, Uruguay copatrocinó los párrafos sobre libertad de expresión y periodismo en las Américas. Y por otro lado, Uruguay presentó los párrafos sobre el programa de acción para el diseño de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad 2016-2026 y apoyo al Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. También hemos copatrocinado el proyecto de resolución El liderazgo de las mujeres para el avance de la igualdad de género y la democracia en las Américas y el proyecto de resolución sobre recuperación y fortalecimiento de sistemas de salud inclusivos y resilientes en base a las tareas del grupo de trabajo que conformaron Uruguay y Perú durante las negociaciones de la 9ª Cumbre de las Américas. Señor presidente, la democracia no es un modelo perfecto. No soluciona, como bien sabemos, todos los problemas del mundo, pero es notoriamente el sistema de gobierno que mejor protege la libertad. La democracia es el régimen político que representa y refleja de una mejor manera la propia condición humana, nuestras expectativas de superación y ofrece las mayores garantías al momento de elegir a los gobernantes y de respeto de los derechos humanos. Por esta razón instamos, una vez más, a Venezuela a promover y defender la democracia. Uruguay ha apoyado los esfuerzos en el proceso de negociación entre el oficialismo y la oposición en Venezuela para encontrar una fórmula satisfactoria que mejore las condiciones del país. A Uruguay también le preocupa la situación de Nicaragua. Al reiterar nuestra condena por las violaciones de derechos humanos, también instamos al gobierno nicaragüense a que proceda a tomar medidas para poder revertir esta grave situación. Y por último, no puedo dejar de mencionar que la situación de Cuba permanece incambiada y su gobierno es indiferente a los reclamos legítimos de su pueblo por más libertad y respeto por los derechos humanos. Lo que acontece en estos países es
contrario a los valores y tradiciones más profundas de nuestro hemisferio. Señor presidente, las circunstancias actuales a nivel internacional exigen respuestas efectivas. El gobierno de Uruguay prioriza hoy y siempre el fortalecimiento del sistema interamericano y el multilateralismo hemisférico. Y estamos convencidos que el accionar de la OEA es clave. Uruguay va a seguir siendo un socio comprometido, respetuoso, con voluntad de diálogo y con voluntad de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora H., por su intervención. Ahora tengo el gusto de dar la palabra al representante permanente de Antigua y Barbuda, embajador Ronald Sanders. Por favor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, as we meet at this 52nd regular session of the General Assembly of the Organization of American States, the OAS is financially broke. We are trying to run an organization that costs $118 million on an unrealistic budget of $81 million. The result is that the Secretariat of the organization is unable to carry out a mountain of mandates from a hill of meager financial resources. Sadly, because of this, the staff of the organization live in uncertainty. Many are seeking better security elsewhere, and there is an exodus of talent as skilled people flee to seek refuge in destinations with better prospects. It is little wonder that the peoples of our countries do not see the benefits of the OAS and therefore place little or no value in it. Member states with the financial capacity to pay withhold their due contributions, and others seek incentives to pay on time what they agreed to pay and which they have an obligation to meet. This organization is still booking as receivable income contributions from countries that have severed their ties from it in fictional transactions that claim these monies, running into millions, tens of millions of dollars, are somehow payable. The truth is, they are money that is going into a black hole. This is an artifice, not to serve the interests of the organization, but to serve the political ambitions of a few. If this OAS was a public company, its auditors would long ago have declared it bankrupt, and they would have held us, its directors, to account for financial irresponsibility. The organization is also structurally broken. The OAS is hardly known by the peoples of our states. And collectively, we in here do not seem to know if we are an organization of 35 states or 34 or even 33. The OAS has a charter and rules of procedure that were produced in the days before cellular phones and before the internet, before the world became a neighborhood, and before interconnectivity between nations occur in a fraction of a second. Yet its ancient charter and its ancient rules of procedure have remained the guide of an organization operating in the modern world with unprecedented challenges. The result is that the organization moves at the slow crawl of a turtle when it should be moving at the pace of Jamaica's Usain Bolt, responsive to the needs of people at every level. This is why a General Assembly can impose a violation of the charter of this organization by 19 votes, including a disputed representative, but cannot change it by 19 votes of fully qualified and accredited representatives, as happened this morning.
nothing less than a travesty of justice. This organization has an obligation to respond to the needs of its people because its member governments have promised to do so. That is the compact between governments and people which this organization was established to fulfill. But there is a gap between governments promised and what governments are delivering. And let it be clear that the failure to bridge that gap is not the fault of the Secretariat and its largely capable staff, maybe with the exception of one or two. It is the fault of governments that do not provide the resources. It is the fault of an antiquated charter, and it is the fault of an anachronistic rule system which urgently needs reform. And Mr. Chairman, until governments meaningfully address these fundamental and chronic weaknesses, this organization's future is not sustainable. Therefore, governments must resolve to address these problems and commit to provide the resources to give the OAS the vibrance, the relevance, and the importance that it should have. Not for the first time, Antigua and Barbuda urges the establishment of a group of eminent persons from across our hemisphere to produce a report on recommendations on what must happen to recreate the OAS to serve the needs of our hemisphere and the needs of our hemisphere in the global community. Mr. Chairman, there are critical issues that confront all our nations collectively. These are issues that none of us can fully satisfy individually, but we can all meet them if we address them together. Those issues include the impact of climate change, from which none of our nations can escape, as the last few weeks have proven conclusively. The maintenance and preservation of the international legal order, which is the basis for peace and prosperity across the world, must also be our collective responsibility, demanding collective action. In this regard, we all have an obligation to stand up against any nation that violates the global legal order, as Russia has done in Ukraine, creating world economic turmoil and instability that looks set to worsen. That is why Antigua and Barbuda contributed actively to the resolutions and declarations that sought to tell President Putin that this war must end, and it must end now. The innocent and smallest of our nations have been burdened, and have been burdened the most, trapped in an international financial system that ignores our urgent needs. Health issues also confront us all. COVID-19 is not the last pandemic the world will endure. This hemisphere needs to be ready for the next one, and it may be soon. And ready not with nationalistic protectionism, but in multi-nation collaboration. There should never again be vaccine hoarding by the rich and deprivation for the poor. The mantra of none is safe until all are safe will continue to be true in the future, as it was when we all trembled in fear at COVID-19. Let us not forget that fear. We must. Addressing economic inequalities is also a common challenge, for which there can only be a common solution. Development and economic advancement must be a goal for all in our hemisphere, for which all in our hemisphere should work diligently in our collective interest. Human rights and human freedom must also remain a fundamental objective of this OAS, but we must devise early warning mechanisms with implementation machinery to address violations before they become so persistent and so pervasive
that there are many empty chairs in this assembly. It is not sufficient to want to punish. We must also be ready to reward, to provide timely resources, and to help to maintain freedom. In this regard, my delegation makes it clear that Haiti cannot be left by itself to deal with rampaging armed gangs who kidnap, terrorize, and enrich themselves, defying all laws and tearing down all institutions. The gangs in Haiti must be brought under control without any further delay. The countries in this assembly with the resources to help should do so, and the Haitian authorities must provide them with the guarantees, including stomping out corruption, that are necessary to help. The alternative is the creation of a criminal state in our midst and a base for criminal activity in our neighborhood. The Haitian people do not want that. They are the victims. This OAS has an obligation to help and to help now. Mr. Chairman, our member states must also recognize the principles of the UN Charter and the fundamental principles of the OAS Charter. What we cannot and should not condemn Russia for violating the Charter of the UN when some of our members violate the OAS Charter in pursuit of their national objectives, thereby tarnishing the credibility, authority, and integrity of this organization. Of peace and prosperity, and an influence for democracy and development, but only if we reform it, respect it, and resource it. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, embajador, por su intervención. Ahora tengo el gusto de dar la palabra al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, su excelencia Santiago Cafiero. Por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Le transmito los saludos del señor canciller Santiago Cafiero, que lamentablemente no pudo asistir a la reunión. Y yo, como vicecanciller de la República Argentina, Pablo Tetamente, hablo en su nombre. Señor secretario general, señoras jefas y jefes de delegación, señoras y señores delegados, agradezco a las autoridades del Gobierno de Perú por la dedicación y los esfuerzos realizados en la organización de este 52º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Asimismo, reconocimiento a la ciudad de Lima por su recibimiento y hospitalidad. El lema elegido para esta cumbre, Juntos contra la discriminación y la desigualdad, recoge el desafío que tenemos por delante, luego que la pandemia golpeara a nuestros países sin distinciones. La recuperación social, económica y productiva debe ser una prioridad para la región sin dejar a nadie atrás. El hemisferio en general, América Latina y el Caribe en particular, hemos emergido más pobres de la pandemia, con cifras que exponen el nivel alarmante de endeudamiento. La informalidad laboral se ha disparado. Las consecuencias de esta crisis global impactan en nuestro continente, reforzando los desequilibrios, mientras eclosiona un descontento social bajo diferentes fenómenos en diversos puntos de nuestro continente. La desigualdad, además, se acrecienta cuando el endeudamiento limita las condiciones de los países para alcanzar su desarrollo. Mi país padece la carga de una deuda insostenible, cuya sola existencia condiciona el bienestar de las próximas generaciones de argentinos y argentinas. Por ello, los procesos de reestructuración de las deudas soberanas deben hacerse promoviendo el crecimiento sostenido e inclusivo, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos. La pandemia males sociales preexistentes, como la discriminación, desde la opresión de los pueblos originarios hasta la actual exclusión de amplias mayorías sociales que me han cercenado sus derechos básicos a la salud, la vivienda y la educación. En la lucha contra la discriminación, Argentina ha logrado grandes avances en materia de derechos de género y diversidades, así como para el colectivo LGBTIQ+, ejemplificados en la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, por nombrar algunos. Asimismo,
solidaria con su historia de país de puertas abiertas a la migración, implementa una política migratoria inclusiva y realista, que está garantizada en nuestra Constitución Nacional y en nuestra normativa, con amplio respeto y protección de los derechos de las personas migrantes, independientemente de su condición regular o irregular. Reconoce el inalienable de la persona y lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad, equiparando en un todo a los ciudadanos extranjeros con los nacionales. Estas políticas se inscriben en la incansable lucha de los organismos de derechos humanos liderados por nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo. La determinación política y el consenso de la sociedad argentina y del Estado han hecho de la memoria, la verdad y la justicia la guía para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y para el impulso de políticas públicas promotoras de la diversidad, la inclusión y la ampliación de derechos. Naturalmente, entonces, subrayamos que es fundamental fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. No tengamos dudas. La desigualdad y la discriminación han sido siempre el suelo fértil donde crecen los extremismos ideológicos que impiden la convivencia de quienes piensan distinto, amenazando la paz social y degradando las bases de nuestras democracias. En mi país fuimos testigos hace pocas semanas de una tentativa de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, un hecho que conmocionó a toda la sociedad y que envió una profunda señal de alerta sobre el poder que poseen los discursos estigmatizadores, generadores de odio que deshumanizan y pavimentan el camino para el ejercicio de la violencia. Quiero agradecer, en nombre del Gobierno y del pueblo argentino, los mensajes de solidaridad y la declaración aprobada esta mañana por esta Asamblea General sobre el particular. Señor Presidente, el futuro nos depara ineludibles desafíos en campos esenciales. Estamos firmemente comprometidos a trabajar en función de garantizar la sustentabilidad ambiental, la seguridad alimentaria y energética. Como productor y exportador confiable de alimentos nutritivos y de calidad y como proveedor de tecnologías aplicadas a la producción de alimentos para mejorar su rendimiento, nos proponemos continuar trabajando para garantizar un sistema de comercio internacional de productos agrícolas más justo, más transparente, equitativo y previsible, que redunde en beneficio de la población más necesitada. Somos conscientes también de la responsabilidad derivada de la existencia de importantes recursos energéticos tradicionales y sustentables, pero también de la situación ambiental actual, lo que nos llevó a elevar los compromisos con la adopción nacionales, con la adopción de medidas concretas comprometidas con la acción climática, al tiempo que la Argentina sostiene y defiende activamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Brindamos especial atención a nuestra capacidad para brindar cooperación y asistencia humanitaria, que es una muestra de nuestra perspectiva multilateral solidaria. Por ello, hemos creado la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos como una herramienta dirigida al cuidado del medio ambiente, a dar respuestas ante las emergencias y desastres y reducir las desigualdades estructurales que atraviesa nuestra región. Señor Presidente, nuestra región enfrenta desafíos multidimensionales, críticos, como quedó en evidencia al tratarse de situación de todo el hemisferio, de algunas subregiones y algunos casos particulares como el de Haití. Ante ello debemos repensar el rol de las instituciones hemisféricas. Tenemos que analizar el estado actual y el futuro de la OEA, como uno de los organismos más relevantes de nuestro continente y su papel como centro articulador de acciones que nos permitan superar este momento de incertidumbre general, enfocándonos en las respuestas a los reales desafíos de nuestro hemisferio. Debemos revitalizar el espíritu de solidaridad continental que ha caracterizado el panamericanismo desde nuestro surgimiento como naciones independientes. La clave para ello es el diálogo, sobre todo en temas en los que estamos en desacuerdo. Estamos convencidos que las imposiciones, las sanciones, el aislamiento no son el camino correcto. Solo perjudican el disfrute de los derechos básicos de las poblaciones más vulnerables. Este año, la Argentina está ejerciendo la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En tal carácter nos hemos planteado muchos de los desafíos que he enumerado y estamos desarrollando un ambicioso plan de acción y de debates internos sobre la base de dos principios fundamentales: la unidad en la diversidad,
con la participación plena de todos los miembros para el fortalecimiento del mecanismo, y América Latina como una zona de paz. Estos principios son la base a partir de la cual debemos continuar construyendo el futuro de nuestra región. Señor presidente, destaco un tema muy caro para la vida de los argentinos y argentinas. Reafirmo los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales forman parte integrante del territorio nacional argentino y se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte desde hace más de 189 años. Se cumplen 40 años desde que esta Asamblea General trató por primera vez la cuestión de las Islas Malvinas, respaldando la resolución 37/9 de las Naciones Unidas y replicando su pedido a la Argentina y al Reino Unido para que reanuden negociaciones con el propósito de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de soberanía. Desde entonces, y a pesar de los pronunciamientos de la OEA, la plena disposición demostrada por todos los gobiernos democráticos del país de dar cumplimiento a aquel mandato, el Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones con respecto a la disputa. Por el contrario, ha agravado la situación con la exploración y explotación ilegales y unilaterales de recursos naturales, renovables y no renovables, en el área en disputa por parte de una manera injustificada y desmedida de una presencia militar en las islas que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz y cooperación internacional. Reitero la plena disposición de mi país para reanudar las negociaciones sobre la disputa de soberanía y el agradecimiento del Gobierno y del pueblo argentino por el continuo apoyo y solidaridad de los Estados miembros de esta organización a la cuestión Malvinas y a esta Asamblea que ha decidido continuar examinando esta cuestión año tras año desde 1982 en sus sucesivos periodos de sesiones hasta su solución definitiva. Señor presidente, para concluir, reitero que solo combatiremos eficazmente la desigualdad y la discriminación cuando seamos capaces de consolidar el acceso y disfrute de los derechos de cada habitante de nuestro continente. Y para lograr este objetivo necesitamos continuar fortaleciendo nuestras democracias, promoviendo el respeto a los derechos humanos y garantizando el bienestar con un criterio de justicia social. A estos presupuestos también se agrega la urgencia de fortalecer los procesos de integración regional y los sistemas de cooperación hemisféricos. Para ello, resulta clave restaurar a la OEA en su verdadera dimensión como centro de confluencias y de cooperación de nuestro continente, tal como fue el sueño original de las generaciones que nos precedieron. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario Tetamani, por su intervención. Le ofrezco mis disculpas por el error involuntario en la referencia a su cargo y su nombre. No dudo que algún día usted será canciller de la República Argentina. Permítame dar la palabra al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Servicio Público de Bahamas, Su Excelencia Frederick Mitchell. Señor, usted tiene el uso de la palabra. Thank you very much. Mr. Chair, I want to begin by thanking the government and people of Peru for the exceptional hospitality shown to the Bahamas delegation during our time here. As we meet, climate-fueled storms continue to rage through our region. They devastate our countries that are caught in the all-too-familiar cycle of recovery and reconstruction in the wake of a disaster. And I want to take this opportunity on behalf of the government and people of the Bahamas to express sympathy to the people of Cuba, the United States, Canada, and Mexico on the passage of the most recent storms. We contend with this as we slowly emerge and recover from a generational pandemic that in the long term may well have far-reaching impacts on education, human rights, food security, economic development, and which revealed structural vulnerabilities and underlying equities, some of which are relics of the global projects of colonialism and slavery. The ability of our countries to achieve sustainable development and leave no one behind, particularly vulnerable and marginalized groups, is being soundly tested. For this reason, our Assembly's theme, Together Against Inequality and Discrimination, is fitting. Despite the blessing of living in a hemisphere of rich and diverse heritage and culture, regrettably, we must also own that discrimination and intolerance persists in the Americas. Contemporary forms of racism, dehumanization, and the legacies of underdevelopment can be traced directly to the enslavement and genocide of African and indigenous peoples and colonialism.
This legacy is not merely historical or theoretical. We see it today across our hemisphere in the disproportionate threat of violence posed to minorities by apparatus of the state, the dogged structural discrimination evident in the delivery of services and access to opportunities, the ever-rising incidences of hate crimes and mobilization of ideologies of hate within our communities, and the disproportionate exposure of Black, Indigenous, and people of color communities to environmental health hazards and the worst impacts of the climate crisis, despite their low carbon footprints. The Bahamas is committed to ending racism and addressing persistent discrimination and socioeconomic inequalities. It continues to strive to manifest the tenets of its creed, which proclaims the God-given and fundamental rights and dignity of every person. The government of the Bahamas has demonstrated the importance it places on the inter-American human rights system through the appointment of a thematic ambassador tasked with focused engagement on such matters. We therefore commend the inter-American human rights system for the role it plays in promoting and protecting human rights. We also urge our inter-American human rights institutions to continue their efforts towards strengthening compliance with their own high standards for assessing the reasonableness of complaints laid before them and ensuring domestic remedies would have, in the first instance, been exhausted. Okay, I wish to highlight that it is crucial for us to collectively and address actively the barriers to financial inclusion that most often impact the poor, unbanked, and most vulnerable populations in our countries and which exacerbate inequality. There's a need for greater cooperation amongst member states, financial institutions, and stakeholders, including the private sector and civil society, to improve the existing global regulatory frameworks that have at times led to arbitrary and irreciprocal exclusion from the global followed, or that seek to take decisions about us without us must be reformed. I got to add here that I was very interesting in a response to this most recent decision by the EU to blacklist several countries. There was a woman from Oxfam who's a lawyer who said in this article that the Bahamas and these other countries deserved what they got. Now, Oxfam is an organization that's supposed to be fighting poverty. And what the decision of these European states is doing is driving poverty in our countries. So, I'm sick and tired of complaining about this because it gets to be like the dialogue of the deaf. They're saying one thing, we say another thing, and they just don't seem to get what the problem is. So I wonder why we don't employ our resources, since Oxfam is trying to get at us, why we don't employ our resources and say, don't give your money to Oxfam, since they're driving us into poverty. It's going to get to a tit-for-tat situation because this is really getting to be a vexing problem, where our kids have, takes 6 months to open a bloody bank account in the Bahamas because of this nonsense. And then you have difficulties if you want to pay your school fees in the UK because you're paying from the Bahamas. Suddenly you have to go through all kinds of hoops to pay the monies. This is what we put up. So if you want to talk about discrimination, there it is, right before you. So, the situation in Haiti is important to us, and I've spoken a number of times at this forum about that situation and our commitment of the Bahamas government to supporting whatever efforts can be done to resolve the political situation and security situation in Haiti. And we are firmly part of the CARICOM initiatives in that direction. Bahamas also notes with regret the challenges that persist regarding the situations in Nicaragua and Venezuela. The Americas and this organization are stronger when all sovereign countries of the hemisphere have a seat at our table, and we support continued efforts toward these ends. The Bahamas also believes that the decision to engage with and provide representation to a multilateral organization should rest solely with the appropriate institutions of sovereign governments, and we support actions to definitively rectify the decision to recognize alternative representation for Venezuela at the OAS. Conclusion, Mr. Chair, let us set aside the tendency for talk and commit to 2023 being a year of action for setting our organization on a path
to enhance relevance, sustainability, and viability. In the Bahamas, you will find an engaged and devoted partner towards these ends. And thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, for your statement. I now give the floor to the permanent representative of Barbados, Ambassador Noel Lynch. Dear friend, you have the floor. Mr. President, Secretary General, Assistant Secretary General, foreign ministers, heads of delegations, permanent representatives, permanent observers, good evening. On the occasion of this, the 52nd General Assembly of this august body, and as we gather under the timely theme, Together Against Inequality and Discrimination, the government of Barbados begins by thanking the government and the people of the Republic of Peru for the excellent hospitality that has been extended to our delegation throughout the length of our stay in your beloved country. To state that the world is going through what may be its most challenging social and economic crisis in recent time may readily qualify as the greatest understatement ever made in an assembly of this kind. This global battle for a worthy and balanced socioeconomic existence is being greatly felt in the hemisphere of the Americas. This hemisphere, with its vast collection of resources, has known and experienced better times. Given the quantity and the quality of our resources, there's absolutely no need for so many of our citizens to live in poverty, to be subjected to the ravages of climate change, and live day by day with doubts and fears that their children and their grandchildren's existence may be lesser in many ways than their own. If we are to be true to the theme of this 52nd Assembly, Together Against Inequality and Discrimination, two conditions that compound many of the development challenges that we are already facing, then the time for action is now. Every day and in many ways, there are those that are seeking to rewrite the tenets of multilateralism. Barbados is a country that values greatly these principles, and that since the 1960s has lived by the sovereign international motto that we will be friends of all and satellites of none. The move by some to redraft the tried and tested rules of multilateral cooperation is gravely worrisome to us. All any small country has in a world where many believe that might is right is voice and expression in these sacred theaters of multilateralism. Mr. President, we simply need to live in a world in which there is respect for a country's right to self-determination, that seeks to promote a more civilized global economic order, the absence of coercion, respects the proposition of fairness, and honors the best attributes of social justice. A world in which there is respect for the principle of non-intervention, a principle that is specifically outlined in the charter of this organization. A global place, Mr. President, in which developing states are respected and assisted in their march to become fully developed. Mr. President, this hemisphere as a whole holds the key to the creation of such an existence for all of our countries and indeed all of our citizens. If we are to achieve this existence, however, the regional organization that protects and foments these tried, tested, safeguarding principles of multilateralism must return to its core principles as outlined in the body's initially crafted charter. A modern-day OAS must once again respect and embrace the desires of the founding fathers of this organization, and those are peace and prosperity, all the while seeking to move with the demands of a new time and a new generation without losing sight of why the founding fathers established and embraced these principles in the first place. This hemisphere is a very different place than it was almost 75 years ago, when the four pillars on which the initial charter was written and implemented. Simply stated, Mr. President, integral development and multidimensional security matter as much as human rights and democracy. It may even be argued
that in a world that is so severely challenged by the effects of climate change, human conflict, and economic instability, that the ideal incubator for human rights and democracy to be cultivated and to thrive is to pay more careful attention to and to dedicate more resources to ensuring that human development and all that it entails is at the forefront of our actions. A new OAS must also demonstrate the global moral strategic leadership that is critical for continued worthy existence and a force to secure our future development. The OAS must seek to ensure that women lead at the highest levels of this organization. The personnel of the Secretariat as well as the bodies of the organization must reflect the composition of the Permanent Council of the body. With 14 members of an organization, more than 14% of its membership, it is imperative that individuals from CARICOM member states make up more of the employee core of this organization. These actions will demonstrate that we are truly dedicated to tackling the debilitating development effects of inequality and discrimination. This organization must also move to allocate more resources to language training. To have every citizen of this hemisphere proficient in at least 2 languages will foment that necessary environment to know each other better. This action will be a huge step in eliminating some of those barriers to inequality and discrimination amongst our very people that has occasioned the coining of this year's theme for this General Assembly. Simply stated, the people of Bridgetown need to know more about the citizens of Lima. The people of Kingstown and Kingston need to communicate with the people of Buenos Aires and Brasilia. One way to do so effectively is to be proficient in the same language. Mr. President, the other critical variable that should drive a renewed and reinvigorated OAS and the membership of this organization must be the realization that small developing countries are not dispensable. Mr. Chairman simply stated, we small states matter. Our existence and development in this hemisphere is and has always been tied to and bound up with the larger developed jurisdictions in this neighborhood. Any continued underdevelopment will have an impact upon the development and existence of the larger, more developed states. It always has and it always will. Whether it be the question of migration, the transshipment of illicit items through our shores, social instability, the inability to build true resilience against climate-related events, or limited access to concessional development financing, the manifestations of our underdevelopment are bound to show up on the doorstep of the larger, more developed countries and cause difficulties for their existence, not only now, but for generations to come. This is precisely why the larger countries of this region must make more resources available to the smaller, lesser developed states. The more regionally and globally influential countries in this hemispheric grouping must also do more to influence the international financial institutions to provide more needed resources and more fiscal space for us to thrive and to succeed. Our future and yours depends upon it. This, Mr. Chairman, is a call for collective membership action. We must mobilize and coordinate broad support and existence for a collection of like-minded leaders that are aligned on all that we have outlined in this critical agenda and that will support its implementation. The OAS is supremely placed to assist in coordinating these actions. If the same is not implemented, it is sure to spell even more stilted evolution for the small, developing, climate-vulnerable countries of our region. In no other institution in this hemisphere does the experience and understanding reside to focus the multilateral cooperation and coordination necessary to achieve these goals. The OAS can and must use its global recognition, its diplomatic experience and coordinating skills to unite this hemisphere
in this critical effort. Finally, Mr. President, to repeat an extensive shopping list of worthy desires without recognizing that the OAS is constituted under its existing charter is unable to complete these wishes is foolhardy, to say the least. The time is right for the charter and the rules of procedure of the OAS to be amended to give more actionable power to the Secretary General and the Secretariat to carry out many of the mandates that members foist on these functionaries. Barbados, Mr. President, will be in the forefront of fomenting such amendments. We commit, Mr. Chairman, the people of Barbados to the ongoing development and the reconstruction of the Organization of American States. I'm obliged to you, sir. Thank you. Thank you very much, dear Ambassador, for your statement. Estimados representantes, son las 7 de la noche. En atención al calendario de actividades que hemos aprobado esta mañana, propongo concluir esta sesión en este momento. De contar con su acuerdo, sugiero que esta sesión plenaria tome nota de las exposiciones de los jefes de delegación y que las mismas queden registradas en el acta correspondiente. Las exposiciones pendientes, que son las de Belice, Bolivia, Brasil, Dominica, Chile y Colombia, tendrán lugar durante la tercera sesión plenaria programada para mañana viernes 7 de octubre a partir de las 11 de la mañana, esta hora con el propósito de dar un poco más de tiempo a las actividades de la Comisión General. Contamos con el acuerdo de todos, no identifico objeciones, se levanta la sesión. Buenas noches.